turabasuje inshuti turabasuje inshuti bakunzi ba televiziyo Rwanda tubaha ikaze aho muherereye mu bice byose by'isi. Tubaha ikaze mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Turi mu gikombe cy'ibirunga by'u Rwanda ahagiye kubera umuhango wo kwita abana b'ingagi 20. Ni ku nshuro ya 18 umuhango wamaze gukusanyiriza hano imbaga y'abantu tabarisha amaso mu buryo bworoshye. Muzi biganjemo abaturage ba hano i Musanze, abaturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, ariko hari n'abaturutse hanze y'imbibi z'u Rwanda. Bose baje muri uyu muhango ugiye kuba ku nshuro ya 18. Nitwa Paul Rutikanga, sindi jyenyine hano mu Kinigi, ndi kumwe na Martina Abera. Martina, waramutse neza? Naramutse neza, wowe waramutse neza? Naramutse neza n'amafu ya hano i Musanze. Hanyuma rero kuri mwe mwese mudukurikiye twongere tubahe ikaze. Ndaba ndi kubagezaho ko bikomeza kugenda bikurikirana mu Kinyarwanda, ariko mugenzi wanjye ku batuye Kinyarwanda bari mu bice bitandukanye byose by'isi no mu Rwanda, Martina arahabere. Hagiye kubera iki hano, Martina? Thank you so much, Paul. And now, like my colleague just said, this is Kwita Izina 2022. This is the 18th edition, and what a beautiful day to preserve nature and our mountain gorillas. Now, thousands of people have come from across the country, from across the world, to witness the beauty of the naming ceremony, which we all know as Kwita Izina. This is the 18th edition, and since 2005, thousands of people from the country, as well as all over the world, have been convening in this country every year to witness the beautification of naming these baby gorillas, as well as preserving the nature, as well as preserving the mountain gorillas. Now, throughout all these years, like I said, since 2005, over 350 baby gorillas have been named, and it's just a beautiful way in which we can be able to preserve our nature. Now, we are in Musanze district in Kinigi sector, and we are here to witness the beauty of the volcanoes, the nature, the baby gorillas, and what a beautiful day it is to preserve the nature. We're going to have so many activities. We're going to be having so many people to witness this day. It's just a beautiful day. We have a number of things lined up, so do not go away. Like I said, my name is Martina Avera, and we're here to bring you the beautiful day of Kwita Izina 2022. Urakoze Martina, nkuko abigarutseho mugenzi wanjye Abera. Martina, uyu muhango ugiye kuba ku nshuro ya 18 kuva watangira umuhango wo kwita izina, amaze guhabwa amazina abana b'ingagi bagera kuri 350. Urumva ko ari igikorwa kimaze kugera kure. Iki gikorwa rero wakwibaza icyo kimaze mu muco nyarwanda cyahozeho, aho imiryango yabaga yagiriwe umugisha wo kwibaruka umwana nyuma y'igihe runaka cyabaga cyaragenwe, imiryango igaterana, inshuti z'imiryango zigaterana, bagaha amana amazina. Ibintu bitaga ubunyana, urabizi, ni ibintu baryaga muri uwo muhango, bagaha abana batoya babaga bitabiriye umuhango wo kwita izina. Wow, ni byiza cyane. Abantu barasangira, abantu barishima, biba ari ibirori bikomeye. Tubibutse ko aba bana b'ingagi bagera kuri 20 bagiye guhabwa amazina bavutse mu mezi 12 ashize. Mbere yuko dukomeza, Martina, ngira ngo duhe ikaze umuyobozi muri RDB mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere Prosper, kugira ngo agaruke kuri uyu muhango nyirizina atubwira urugendo uko rwari rumeze. Definitely, this is one of the leaders in the Gorilla Conservation Unit. This is one of the park wardens, Prosper. Let's have a look at him for a few seconds. We'll be right back. Muraho, murakaza neza muri Parike Nationale y'Ibirunga. Ni ku nshuro ya 18 twita amazina abana b'ingagi zavutse mu miryango dukurikirana umunsi ku wundi. Turita abana b'ingagi 20 bakaba bakomoka mu miryango 12. Nkuko bisanzwe kandi iyo bibaye ngombwa twita n'imiryango mishya. Uyu mwaka rero hari Silverback yashinze umuryango, nawo turawita Izina. Murakoze cyane kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, cyane cyane ingagi, ni ku nyungu zacu. Murabyumva rero ko ari igikorwa cy'ingirakamaro cyane, yaba kuri sosiyete nyarwanda, by'umwihariko abaturiye za Paris. Kuri ubu bagenerwa 10% by'ibiba byinjiye mu bukerarugendo. Ibi bijya mu bikorwa bitandukanye, ibikorwa by'iterambere nk'amavuriro, bijya mu bikorwa remezo bitandukanye nk'imihanda,
bijya mu bikorwa remezo bitandukanye nk'amashuri. Ejo Martina twahoze dusura abaturage baturiye hano mu Kinigi hafi, bamaze kugerwaho n'ibintu bikomeye cyane, imidugudu y'icyitegererezo, abana babo biga hafi, mu by'ukuri imibereho yabo yarahindutse cyane. Warabibonaga rwose ko bishimiye iterambere rya Musanze n'igihugu in rusange. Yes. Ngira ngo rero yari Prosper guturuka muri RTB. Abo bumva icyongereza Martina, wabonye iki hano hafi Kinigi muri Kinigi? Yes, so thank you very much, Paul. Yes, we've been here for a couple of days and we visited different sites. We took a look at the different conservation sites in different areas, and we talked to the people of Musanze, of Kinigi sector, and you could tell how excited they are about how far the Kwita Izina name has brought to the district, to the people of here, the conservation efforts, and how much the development has brought to the people in terms of preservation of different things, like helping them bring closer to the schools, help them be educated, teaching them different ways in which we can be able to preserve the sector, to preserve the district, and preserve the nature in general. So the people were very happy, very excited about today, Kwita Izina 2022, the 18th edition, and they were very excited. Yes. Martina, ingagi kigero cyo hejuru cyane, abahanga bagaragaje ko zihuje DNA n'umuntu kigero cya 98. Ingagi ni ikiremwa cyangwa se ikinyabuzima gitangaje cyane kubera imiterere yacyo kijya gusa n'abantu. Byatumye rero abahanga cyane mu by'ubushakashatsi bakomeza kuza no muri pariki y'igihugu y'Ibirunga kugira ngo bakomeze kuvumbura byinshi ku ngagi. Muri bo twavuga nka Badana Fosse n'abandi bashakashatsi benshi bagiye baza. Ibi rero byaje gutuma uwitwa Ellen DeGeneres, yes, Nyamerika ukomeye cyane mu biganiro bya televiziyo. Njyewe ndi n'umufana wa Ellen Karisi, yego. Rero hari ikigo yazanye hano i Musanze kugira ngo gikomeze gufasha mu bijyanye n'ubushakashatsi bikomeza gukorwa ku ngagi. Zivurwa nk'abantu, zihuriye byinshi, zihuje byinshi n'ikiremwa muntu. Ngira ngo rero abadukurikiye aka kanya ko kugira ngo twumve imbamutima za Ellen, zitugaragariza ibikorwa yashoyemo amafaranga atari make hano by'umwihariko mu karere ka Musanze kugira ngo ingagi zibashe kubungabungwa ariko zibashe no kubona izo services zikenera. Definitely. Yes, this video is all about investing in conservation, research and education. And this personally is from Ellen, which is a tribute to Diane Fossey, who is one of the researchers who took it upon herself to come and learn about the mountain gorillas and learn about how she can be able to preserve it because it was a near extinction, which we all found out. And so through this video and through the Ellen DeGeneres campus of the Diane Fossey Gorilla Fund, you're able to learn about the people who put in their efforts to be able to preserve, and researchers and guides as well as interns. And as well, the campus is also conducting world-leading research on the mountain gorillas, their habitat in the Volcano National Park, as well as other animals in this unique ecosystem, such as the golden monkeys. So let's take a look at the Ellen DeGeneres tribute to the Diane Fossey Fund. Hello, welcome to the Ellen DeGeneres campus of the Diane Fossey Gorilla Fund. Follow me. When people enter the campus, the first building they see is the conservation gallery. Hi, hello, hey there. Come on in, come on in. Welcome to the Ellen campus of the Diane Fossey Gorilla Fund. The conservation gallery is, this public space where people can come and learn about the work of the Diane Fossey Gorilla Fund, learn about gorillas, and hopefully learn about what they can do to help save the gorillas. The mission of this campus is to use gorillas as an entry point for a lifetime of conservation activism. So since we've opened the campus, we have had tremendous response from tourists, or both international and local tourists, and also Rwandans in general, really, and our neighbors here in Kinigi sector in Musanze district. This campus is a huge impact to the conservation of the wildlife, especially mountain gorillas, because we do a lot of research here. We have trackers in the forest. Those are there for the gorillas to see which got hurt and help to save their lives, to remove snares or traps set by poachers, to help realize the
the power that we have to save mountain gorillas. Like they collect samples from the forest, like gorilla poop, so we can make more researchers to know about the life of gorillas. This is the Virunga Master. The most fun and most engaging part of the conservation gallery is the 360 theater that we have here. So in this theater, again, it's a 360 theater. It's playing videos of gorillas in their habitat. These campus provide a lot because now we have enough equipment for hormone analysis. That is a good thing because when we send the samples in USA, we wait a long time for the results. But when we do all the processes here, so we can find the results in short time. We carry out research and monitoring on plants and animals living in the Volcanoes National Park. We do biodiversity research in order to more understand, in order to find solutions to challenges facing gorilla habitats. The first time I came here was in 2019. It was my second year of university. And then during my third year, I was chosen in the top 10 students to come to do the memoir here. And then I was chosen among the top 2 students as a professional intern. The training and capacity building program is one of our most important programs because we would like to provide skills to that next generation of conservation scientists. In general, the future of conservation here in Rwanda, be it the conservation of mountain gorillas or the rest of the biodiversity, I think it's a bright future. We know, for example, that the model we have here at the Dan Fossil Gorilla Fund, but also here in Rwanda, is a model that works, and we've actually been exporting that model to another species of gorillas in Congo that are also threatened. And I think it's going to continue to provide lessons to other countries, other places that have animal species or in general biodiversity that are threatened. ngira ngo murabyibone rero ibya Ellen DeGeneres hano mu Kinigi bigamije kugira ngo bikomeze kubungabunga imibereho ubuzima bw'ibinyabuzima biri muri pariki y'igihugu y'Ibirunga ariko by'umwihariko ingagi zikorerwaho ubushakashatsi. Martina, umwuka hano ni mwiza pe, abantu barishimye, abadukurikiye mukomeje kumva morale zitandukanye ziva ku bahanzi nyarwanda, ku banyakinigi, urabona ko biraryoshye pe. Uyu munsi uraba mwiza cyane, urumva ni 18th edition, ni ibyishimo bidasanzwe, and it's about to be a beautiful day. Hanyuma rero ngira ngo kugeza ubu twababwira ko ubukerarugendo bufatiye runini igihugu kuko ibiruvamo ari byo bigira uruhare mu bindi byinshi igihugu cyinjiza kugira ngo iterambere rikomeze risagambe. Ariko by'umwihariko twabigarutseho ko abaturiye parike bagenerwa byatangiye ari 5% muri 2005 ariko ubu ni 10%. Ntabwo ari parike y'igihugu y'Ibirunga gusa u Rwanda rufite parike kuri ubu ngubu zigera kuri 4 Martina, zose zigira uruhare birumvikana mu gukurura ba mukerarugendo no kongera uruhare mu iterambere. Twari tubikomojeho ibya ririya janisha ry'ibijya mu mibereho y'abaturage baturiye by'umwihariko za parike kuva aho byatangiriye. Bababwira ko hari imishinga igera kuri 881 imaze guterwamo inkunga. Iyo nkunga yose hamwe uyibaze ni muri miliyoni 7,900 z'amadolari y'Amerika. Ayo ngayo uyavunje mu Manyarwanda akaba miliyari 8 n'amafaranga menshi cyane. Kandi iyo ugeze aho ibyo bikorwa byagiye byubakwa uhasanga impinduka zigera ku bantu.
birumvikana cyane, Paul, thank you very much. Now, we just witnessed the investing in conservation research and education, where Ellen DeGeneres, together with her wife, Portia De Rossi, were able to turn their dreams and ambitions and their passion of conservation and love of mountain gorillas into something that can be able to preserve the nature of mountain gorillas and prohibit the extinction of these gorillas. Now, we're going to be watching a video of investing in community conservation, which is otherwise known as the Rebirth of Akajera National Park. Now, it's a beautiful thing that since 2010, the number of animals that was in the park was 4,500, and now up to date, it has reached up to 12,000, which is a testament to the conservation and how the nature has been really preserved. And since the revenue sharing program began, more than $7.9 million has been invested in over 881 programs and projects, which this community, the district, as well as the sector has been able to benefit from, such as having classrooms, water harvesting facilities, provided homes for vulnerable families, as well as develop modern markets and community health centers, as well as small dairies. So it's a beautiful thing to see how the conservation of the Akajera Park, as well as the rebirth and so much more, the conservation has been able to contribute to the development of the country, the sector, and so much more. uko abigarutseho twabivuze ko u Rwanda dufite parike y'igihugu y'ibirunga gusa ubu tugiye kwerekeza no mu burasirazuba ahari parike y'igihugu y'Akagera. Hari byinshi byakozwe ndetse byatumye inyamaswa zikurura ba mukerarugendo cyane muri parike ziyongera. Twababwira ko nk'ubu guhera muri 2010 zavuye ku nyamaswa 4500 zabarurwaga muri parike, ariko uyu munsi tuvugana zirarenga 10,012. Hari akazi kenshi kakozwe karimo kurwanya barushimusi bashimutaga inyamaswa bakaziga bakazica batazi icyo zibamariye, ariko uyu munsi babonyemo akazi, barakora akazi gatandukanye kabinjiriza, ariko n'abamukerarugendo amafaranga binjiriza igihugu n'abakabagarukira bakabona ko ibyo bakoraga bidakwiriye, ahubwo uyu munsi barafatanya na leta kubungabunga imibereho y'izi nyamaswa muri pariki. Twababwira ko muri iyi pariki kuri uyu munsi tuvugana harimo intare zigenga 40, harimo intare 44 ndetse n'inkura zigera kuri 63 zirimo iz'umweru ndetse n'iz'umukara. Ibintu bikomeye cyane kuko intare, inkura, inzovu urumva ziri mu nyamaswa 5 nkuru bita Big 5 ku isi yose zituma ba mukerarugendo baza ari benshi. Ngira ngo Martina nakanya ko kwerekezayo tukareba icyo bafite badufitiye muri pariki y'igihugu y'Akagera. Yes, let us move on to Akajera National Park. La spécificité du parc national de l'Akajera, c'est un écosystème savanicole. Qui dit savanicole dit grande plaine. On a des forêts d'acacias, on a une grande zone autour de la rivière Akajera, une zone marécageuse qui fait, je dirais, les deux tiers du parc. Alors, en plus de ça, on a 500 espèces d'oiseaux identifiées dans l'Akajera. Et depuis 2017, avec la réintroduction d'espèces, l'Akajera est devenue une destination, comme on dit, où on peut voir les Big Five. Alors, si vous mettez tout ça ensemble et que vous prenez ça au niveau et que vous mettez ça dans le contexte du Rwanda, vous avez Nyungwe, où on peut voir les chimpanzés, le volcan, les parcs de volcans, on peut voir les gorilles, plus les Big Five à l'Akajera. Ça fait du Rwanda une destination de choix pour les touristes. uburyo rero dufatanya turushaho kubaka ubufatanye hagati ya parike n'abayituriye yaba mu iterambere, hanyuma ariko turakomeza tukanataramana nabo, tukagirana ibitaramo nahoze mvuga, yaba mu mikino, yaba mu kubereka
amashusho amafilime ibyo byose ni mu buryo bwo kugira ngo turusheho kwiyegereza abaturiye parike bumve ko ari iyabo bayibonemo noneho badufashe nyine kubungabunga ubusugire bwayo. Mwakoze cyane rero mwese mwakoze gutegura umunsi mwiza kugira ngo abaturage bamenye akamaro ka parike. Barabizi yego, ariko iyo tunabiganiriye twateranye gutya buri wese agenda abivuga kandi abyumva neza. Iyi parike twegereye akaba ari y'Akagera, aho leta y'u Rwanda yashyizeho politike nziza ibinyujije muri RDB yo kugira ngo umusaruro uvuye muri za parike ugere ku baturage. Ni ishema rero, ni iby'agaciro ko tugira parike ariko tukayibonamo n'inyungu. Aha turi rero ni ku kiyaga cya Gishanda, murakibona inyuma yanjye, ahabera umushinga munini w'ubworozi bw'amafi. Ubworozi bw'amafi dukorera hano ni terapiya ndetse n'inkube. Muri ibi byuzi hano inkube nizo twigishirizaho abaturage korora amafi mu buryo bworoshye buhendutse. Hanyuma terapiya mvuze hano zo dushobora gusarura tone 30 ku mwaka, naho inkube zo dushobora kubona izigera kuri tone 10 ku mwaka. Aha duhagaze rero ni ku cyuzi cya Kiruhura, icyuzi cyatunganyijwe ku bufatanye bwa pariki n'Akagera. Rero iyi koperative tukimara kuyishinga, pariki y'Akagera yaduteye inkunga mu gutunganya kino cyuzi. Ku bw'ibyo abaturage barenga 70 babonye akazi hano muri no koperative mu gutunganya kino cyuzi. Murabibona ko ari intambwe ikomeye cyane yatowe muri uru rwego rw'ubukerarugendo, aho imbaga y'Abanyarwanda benshi imibereho yabo yagihinduka kubwo kugira ibyo bakura muri ibi biba byinshi mu bukerarugendo, aho hari mu burasirazuba. Ikindi twababwira hano gikomeje kubabera mu karere ka Musanze, mu Kinigi, mu gikombe cy'ibirunga by'u Rwanda. Amafundi yose abari hano bose barishimye, n'abayobozi batandukanye bamaze kugera hano, barimo minisitiri wa local government, hanyuma ni Jean-Marie Vianney Gatabazi, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wamaze kugera hano, n'abandi bayobozi batandukanye. Birumvikana umushyitsi mukuru arategerejwe mu minota itarambiranye. Hanyuma rero ngira ngo Martina, nyuma yo kuva mu Kagera, ubu ni akanya noneho ko kwerekeza Nyandungu, ahantu hahindutse cyane. Ndibuka muri za 2017 na 2018 ubwo umukuru w'igihugu yifatanyaga n'abatuye akarere ka Gasabo muri iki gishanga n'ubundi cya Nyandungu, yasabye ko kubibungabunga ibishanga by'igihugu byashyirwamo imbaraga. Ibikorwa remezo bitandukanye byari byubatse mu bishanga byatangiye gukurwamo. Uyu munsi umusaruro uragaragara ari munini cyane. Wageze hano Nyandungu? Narahageze, narahanyuze, ntabwo ndahinjira, ariko I can't wait to do it. Harahindutse, hariyo ama activity agiye atandukanye. Ni heza cyane pe. Ni heza cyane. Aha rero i Nyandungu iyo uhageze uhasanga impinduka zikomeye cyane. Uhasanga ibiti bitandukanye by'amoko atandukanye birenga ibihumbi 17. Uhasanga ibyari bizwi mu muco nyarwanda mu Rwanda rwo hambere bigera kuri 55 bitandukanye, binavura abana b'abanyeshuri bajyayo bagahabwa ubumenyi butandukanye. Uhasanga amoko atandukanye y'inyoni arenga 100, ariko unahasanga iki cyanya kiri kuri hegitari 121. Unahasanga kilometero 8 z'inzira zatunganyijwe kugira ngo niba ugiye kuhatemberera mu by'ukuri ubashe kubona aho guca, ariko unikurikiranira izi nyoni, aya moko atandukanye y'inyoni, aya moko atandukanye y'ibiti, umwuka mwiza uhari. Mu by'ukuri hari ubuzima. Utarahagera sinzi icyo namubwira Martin. Wewe warahagiye? Ni heza cyane. Byashoboka ngo mbibere. Tuvuye hano Kwita twerekezayo. Yes, like my colleague just said, we're all about rebirth and recreation. And as a country that has managed to grow so much and to develop itself from 28 years ago, it is a beautiful thing to see investing in nature-based solutions. We're all about solutions, and that is the definition of the creation of the Nyandungu Eco Park. Now, years ago, it was just a wetland, and now today it has managed to become an educational and recreational eco park in the heart of Rwanda's capital,
capital, Nyandugu is now open to the public. It is a beautiful place filled with different activities that you can be able to enjoy yourself and your loved ones. Now, the restoration of the Nyandugu wetlands and creation of an ecotourism park saw the planting of over 17,000 trees made up of 55 indigenous species. The park is home to more than 62 local plant species and more than 100 bird species. Now, this is a testament that we're not all about conservation of mountain gorillas only or endangered species, but so many species from different birds and so much more. We're all about conservation and all about helping preserve nature as well as animals that are endangered. And this ecosystem or eco park, which is known as the Nyandugu Park, that has been rebirthed and recreated, is just here to do that, a definition of investing in nature-based solutions. So the place is the 21-hectare park, which has different features such as a medical garden, a Pope's garden, 5 catchment ponds, 3 recreation ponds, and information center, which you can be able to go there, learn more about the recreation and so much more about nature, as well as a restaurant where you can be able to go and lounge with your loved ones after enjoying the beautiful nature and the breeze, which is what Rwanda is all about, as well as an 8-kilometer path, a walkway, and a bike lane. So it's about conservation, restoration, as well as helping you preserve your body in so many different ways. So Paul, now so many people can't wait to pass there, and so we've just told them about the information. cyane n'ahantu ho gusura mu by'ukuri ngira ngo rero mbere yo kuvuga byinshi mbere yo kuya ngo tunatangire muri rusange uyu muhango nyirizina wo kwita abana b'ingagi 20 amazina ngira ngo reka twerekeze i Nyandungu turebe impinduka zihari turebe kubungabunga ibishanga icyo bivuze. Muraho murakaza neza muri Nyandungu Eco Park iherereye mu mujyi wa Kigali. Nitwa Jacques Murama, ndi umwe mu bagize uruhare mu ishyirwa mu bikorwa by'uyu mushinga. Uyu munsi tugiye gutemberana iki gishanga kugira ngo turebere hamwe umwihariko wacyo. Turahuriramo kandi nanone n'abantu bagize uruhare mu isubiranwa ryacyo. Twagiye. The story of Nyandungu is a story of devastation, destruction, hope, and restoration. What was once a degraded wetland is now an education and recreation center where nature can thrive. For many years, this wetland was used for unsustainable agriculture and eventually reduced to a mining site for sand and clay. The water here was heavily polluted from unfiltered runoff, and Nyandungu became a risk to downstream areas. That's why we decided to restore the wetland and create a place where people could connect with nature. We developed a master plan that led to the creation of the 121-hectare Nyandungu Eco Park with everything that you see here. Mu rwego rwo kubaka ahazaza heza h'Abanyarwanda, twahisemo gushingira ku mahame yo kubungabunga ibidukikije mu byo dukora byose. Dufite icyerekezo gihamye cyo kubaka ubudahangarwa ku mihindagurikire y'ibihe no kugira ubukungu buzira imyuka ihumanya ikirere mu mwaka wa 2050. Niyo mpamvu twatangije imishinga myinshi yo kubungabunga ibidukikije irimo n'iyi parike ya Nyandungu. Gusubiranya iki gishanga byashobotse kubera imikoranire myiza n'abafatanyabikorwa batandukanye ari abo mu Rwanda ndetse no ku isi yose binyuze mu kigega cya leta gishinzwe gutera inkunga imishinga irengera ibidukikije aricyo FONERWA. The Rwanda Green Fund aims to be the engine of green growth in Rwanda. We invest in transformative projects that bring about change. We've mobilized close to $250 million for climate action and invested in green growth projects across the country, including Nyandungu. We're grateful for our partners who made this possible, including the UK government, the Italian government, the Global Environment Facility and IHS. Nyandungu ni ahantu heza ho kuza kuruhukira no kuryoherwa n'ibidukikije. Dufite kandi n'ubusitani budasanzwe bugizwe n'ibimera gakondo byagaragaye ko byifashishwa mu buvuzi. Dufite ibyuzi biyungurura amazi bikanakumira imyuzure. Ku bakunda gukora siporo hari inzira zireshya na kilometero 8 zahariwe abanyamaguru no gutwara amagare. Uramutse udakeneye kugera kure cyangwa umaze gukora urugendo rwawe ushobora kuza kuruhukira hano muri resitora. Nyandungu Park is a special place. Thanks to restoration efforts, the wildlife is starting to come back and to flourish.
The park is now home to over 100 species of birds, including 5 species of kingfishers, cormorants, herons, cuckoos and honeyguides. It's also home to unique animals like the marsh mongoose. These numbers will only set to increase as the biodiversity here in the park flourishes and there's more habitat around the park. I encourage everyone to come to Nyandungu, either early in the morning to basically listen to the dawn chorus or late in the afternoon to see the birds fly across the park looking for places to roost. If you're a keen photographer like myself, bring your camera because there's special moments to capture. I'm proud that my country values nature. It gives me hope for the future. I can't wait to restore other wetlands and help my city be more resilient to climate change. The restoration of Nyandungu Eco Park created 4,000 green jobs, and we're grateful for the hard work of everyone involved. The park is now a place where residents and tourists come and enjoy nature and in the process become ambassadors for conservation. Ejo hazaza ha Nyandungu ni heza. Parike yerekana igice kimwe kinini cy'inyongera ku mwanya rusange w'ibidukikije mu mateka ya Kigali. Ariko ntabwo duhagarikira ahangaha. Mu myaka iri imbere tuzatunganya ibindi bishanga 5 muri Kigali. Ndabakangurira mwese gusura Nyandungu kandi mukagira uruhare mu bikorwa byo kurengera ibidukikije kuko ibidukikije ni ubuzima. Murakaza neza muri parike ya Nyandungu. Welcome to the Nyandungu Eco Park. Wow, 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 what a beautiful place to be. This is Kwita Izina 2022, the 18th edition. And like you can see through the drawn images, everyone is here from all sorts of the country, the world, to witness the baby naming of gorillas, baby gorillas that were here. You can see the sculptures of the gorillas just to show the image of what we are here to protect, to conserve, the beautiful nature. It's just a beautiful place. Gususurutsa abantu baje kureba no kunaming the baby gorillas. It's so beautiful. The drone pictures can definitely show the preservation of the nature, the forests, the volcanoes, and so much more. Polo habonye gute? Hati amabengezi byonyine kureba ishusho y'ingagi iyi silverback aba ari umutware w'umuryango mu muryango runaka w'ingagi rwose bibereye ijisho. Ni heza cyane. Abantu ni benshi babukereye ku mabendera y'u Rwanda. Mu by'ukuri harasa neza Martin cyane. Harasa neza ngira ngo mwese rero dukomeza no kubaha ikaze ko mu kanya gato katarambiranye umushyitsi mukuru ubwo aza kubageze hano gahunda zo gutangira kwita abana b'ingagi ziratangira. Tubibutsa ko ari abana b'ingagi 20 bavutse mezi 12 ashize bakaza guhabwa amazina n'abantu batandukanye muri mu nzego zitandukanye. Harimo abastari batandukanye, harimo abayobozi, harimo abastari bamenyekanye mu muziki, harimo abamenyekanye mu mafilime, harimo abakinnyi b'imipira y'amaguru bakomeye bafite amazina akomeye hano ku isi. Nimuze gucikwa kugira ngo tuvuye hariya muri Nyandungu turebye uko byari bimeze, tumaze kureba mu Kagera, tumaze kureba ibintu bitandukanye cyane mu kwamamaza ubukerarugendo Martina kugira ngo abakerarugendo bakomeze kwiyongera. Habaho uburyo bwinshi bwifashishwa kwamamaza igihugu, kwamamaza brand y'igihugu. Abakunda imipira murabizi iyi kipe ya Arsenal, the Gunners bari mu kibuga buri kanya ubona Arsenal imaze iminsi igezweho, imaze iminsi iri hejuru, so mbese niyo yatsindwa muri bya bihe byayo byari bikomeye. Abafana ntabwo bayifuyeho. Wabonaga rero ku kuboko kwabo handitse Visit Rwanda. Isi yose bireba kuko ntabwo ari abanyarwanda gusa bareba umupira, isi yose irabireba ikajya kuri Google kureba urwo Rwanda ruri ku mwenda wa Arsenal habaye iki, bigatuma baza. Si Arsenal gusa, u Rwanda rero binyuze mu kigo cy'igihugu cy'iterambere RDB kandi bafitanye amasezerano n'ikipe ya Paris Saint-Germain mu Bufaransa. Hano naho iyo bagiye mu myitozo mu migongo yabo ku myenda y'imyitozo hagaragara izina Visit Rwanda. Birashimisha cyane kubona Messi atsinze igitego, Neymar bari guserebura kuri Parc des Princes, kuri ya stade iri Paris, hose handitse ijambo Visit Rwanda. Biba ari byiza cyane. Ni abakunzi b'u Rwanda, ni abakunzi b'ubukerarugendo bw'u Rwanda, aba bakinira Paris Saint-Germain ariko n'abafaransa bayikunda, n'abanyamahanga magana batuye ibice byose by'isi bakunda Paris Saint-Germain, biborohera kumenya u Rwanda. Hari icyo bafite rero
ku mitima yabo mbere gatoya yuko aba bana 20 b'ingagi bahabwa izina amazina atandukanye ngira ngo nakajya ko kugira ngo dukurikire twumve izo mbamutima zabo Martina. Definitely. Visit Rwanda is the brand that we have all grown to know and love. Visit Rwanda is a means in which the country is able to promote and showcase the beauty of it, a means to our development and so much more. And now the idea to be able to promote this through different cultures as well as different sports activities and approaching these two teams, Arsenal and Paris Saint-Germain, is just a means in which we can be able to showcase the beauty of our country through the players wearing our name, Visit Rwanda, on their sleeves, having Visit Rwanda blasted around the stadium. It's just a beautiful thing. And so the players have learned so much about our country. The different teams have learned so much about our country. And it's just a different way in which we are able to promote and showcase the beauty of this country. Now the players have different messages. They have a few little jokes about different nicknames that they're able to share with us. Visit Rwanda is the brand, and we are here to be able to promote it and to continue to spread the word about the beauty of this beautiful country that you have seriously seen. So let's take a look at the video. This is from Arsenal and Paris Saint-Germain. Izina is the annual gorilla naming ceremony held in Rwanda. We're sitting down to talk about the importance of names. Guys, let's start with the nicknames in the team. We go from each positions? Or? Yeah, why not? Goalkeeper, Aaron, Rambo. It's a nickname. You? Just Zina. Zina and Zina. That's it? A long time, you know, from my father. Zina. So Zina is... We have Tommy. Tommy is Tommy. Right? Tommy is Tommy. Center backs. Saliba. Willie. Gabriel, no nickname, no? Big Gabi. Big Gabi. Yeah, this is it, I think. No, Fabio. Fabio has a nice one. Oh, yeah. It's Magarella. This one is a funny one. It's a nice one. Who else? That's it, no? Martinelli, no? Small Gabi. So between the three Gabis, we call them Small Gabi, Big Gabi, and Gabi. And Gabi. And Gabi, yeah. We need to create something. Yes. In the game, how you call each other? The nickname or? Depends. There is a few people we call by the original name, and others we call them by the nickname because it's just easy and quick and yeah, simple. Like you, a lot of people call you Zin in the game, even in training. At least. Yeah. And Bukayo, for example, B. Everyone call him B. I prefer call you Cedars. 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 You call me Cedars all the time. Cedric, why do you have your name on your t-shirt instead of your surname? So because in Portugal there was no many Cedrics. I don't think I know any Cedric in Portugal. It's only you. There is any Suarez? Suarez, yeah. There's a lot of... Yes, because it's much more common name in Portugal. So I decided to put Cedric. To be special, yeah? You just wanted to be special. No, I wanted to people to know me when they say my name. So, and I think it's simple. And also my family, they all call me Cedric. This is your name. That's how your family should call you, no? Yeah. By your name, not the surname. Yeah. Why you put Zinchenko in the back of your shirt? Because this is my surname. It's normal, no? That's what normally people Is there do. A lot in Ukraine? A lot Zinchenko? There is few. Like Fabio put Fabio Vieira because he wants people to know. I'm Fabio. Yes, but you also Fabio, want Vieira. Vieira, no Vieira. And Vieira, there is a lot in Portugal. Vieira. Yeah. That is like, it's a common name. Yeah. I can see you have tattoo, right? And can you explain us what does it means? And I guess it's something with your family, right? Yeah, it's something special for me. Date of birth, my parents, my mother and my father. It means my two grandfathers, they die. It means God, because I believe in God. And it is when I was 6 years, my mother was pregnant, so unfortunately she lost the baby, and I decided to make this tattoo in memory of them. How did you choose the name of your baby girl?
To be honest, before my wife was pregnant, I was always dreaming about that name. So if it's girl, it's going to be Eva. You choose it? Yeah, I choose. No, that was my choice, and my wife said yes. And she said that the next one she's gonna choose. So That's fair enough. Fair enough. In Rwanda, they are doing great work about the conservation of gorillas. What do you guys think about this naming ceremony? Yeah, I think it works 100%, you know, in terms of the growth of gorillas. To recognize who is who, you know, and who came from each family. It helps raise awareness. So yeah, it's a fantastic idea, I guess, to see them for once, and I wish I can do it. Would you? Yeah, of course. Of course. Yeah? Yeah, as well. So maybe we'll go together? We all go And see together. them? Yeah, Let's go. 100%. Bonjour. Ça va? Rwanda. Ouais. C'est un super voyage. Trop beau, on ne voit jamais au Brésil ça. Mes coéquipiers et moi allons vous parler de l'importance d'un nom ou d'un prénom au cours d'une vie. Falar-lhes pouco mais sobre nomes e apelidos na equipa. Moi j'ai beaucoup de surnoms. Marquinhos déjà, Mocotte. J'ai ma sœur qui m'appelle Tota. Mon surnom c'est Ibo, c'est à cause des couleurs des yeux. Mon surnom dans le vestiaire c'est Kiki, Kix. Alcunha Vitinha è il diminutivo di Vitor. Gigio è stato creato quando ero piccolino, quindi mi è rimasto quello e sono contento di averlo rimasto. Oh, quand on est en match, on s'appelle par nos surnoms. Marquinhos, quand il est arrivé, il était tout avec des cheveux bouclés, on l'appelait Roulo et il est resté comme ça, Roulo, ça fait 10 ans que c'est moi. C'est Sergio Ramos, on l'appelle Pinguino, le pingouin. Avere il mio nome sulla maglia davanti a tanta gente è un sogno che si realizza, quindi è sempre emozionante giocare, andare in campo e davanti a milioni di persone. On représente les membres de sa famille, on représente ses proches, on expose nos noms aux yeux du monde, donc on essaie de laisser la meilleure image possible. Pour moi c'est plus une fierté quand tu vois les gens porter le maillot avec ton nom, surtout les enfants. Sinto-me muito contente, é sinónimo que estou a fazer o meu trabalho bem, é sinónimo que eles gostam de mim, da forma de jogar. Isso para mim significa tudo. Sulle mie scarpe ho il nome della mia fidanzata. Moi j'ai mon surnom qui est ma famille et mes amis proches ils m'appellent. Le Brésil aussi avec moi. L'an dernier, tu as nommé donc un bébé gorille qui s'appelle Nchongore, ce qui signifie élégance. Et moi, Nchongore, c'est pas l'élégance. L'élégance. Le hachi. Escolher um nome para um bebê recém-nascido é sempre algo especial. É uma grande honra e orgulho poder participar nesta decisão. Il est important de protéger les gorilles pour que nos enfants et petits-enfants aient la chance d'en voir un jour. C'est également important de s'informer sur la nature et la conservation des espèces. Murao, Rwanda. Happy Kwita Izina Day. turava mu bwiza tujya mu bundi bwiza morale ni yose hano mu Kinigi mu karere ka Musanze ni mu birori byo kwita abana b'ingagi 20 twatangiye twumva Prosper guturuka muri RDB twumvise Ellen DeGeneres yego twumvishe Ellen DeGeneres na the Diane Fossey Fund twumva Rebirth yego n'urugendo rukomeye aba bose ni abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo ubukerarugendo bukomeze gutera imbere ngira ngo Martina dusubiye inyuma gatoya mu gitondo cya kare warebaga ku maso y'abaturage ukabona bari bakumbuye ibi bintu urabizi ko isi yari imaze iminsi mu kaga ko guhangana na COVID-19 mu 2020 uyu muhango ntabwo wabonye imbonankubone nk'uko byari bisanzwe 2021 ntabwo wabaye imbonankubone byose bitewe n'ingamba zariho kugira ngo abantu birinde ko ubwandu bwa COVID bwakwiyongera cyane kuri iyi nshuro rero
abanyamusanze barishimye pe barishimye ubireba ku maso yabo kugira ngo mbere yo guha abadukurikiye akanya kugira ngo barebe morale kuri ubu biri gususuruzwa na King James yego tunyure gatoya mu miryango aba bana b'ingagi 20 baturukamo Martina aba bana b'ingagi baturuka mu miryango irimo Noheli yego harimo musirikari harimo Ntambara harimo Mutobo yego harimo akana gaturuka mu muryango witwa Igisha yego another family that is going to be naming a gorilla is Susa hari akabebe kandi k'ingagi gaturuka mu muryango witwa Kureba. Another baby gorilla is coming from the family of Pablo. Hari n'akavutse mu muryango witwa Sabyinyo. Yes, and the next baby gorilla coming from Muhoza family. Harimo akandi kana k'ingagi katurutse mu muryango witwa Amahoro. And last but not least, the baby gorilla is going to be coming from Hirwa family. Ndatekereza imiryango irishimye. Irishimye cyane. The babies are going to be named. It's a beautiful ceremony. So many people are here. Like we were told earlier, the Minister of Local Government is here, Gatabazi Jean-Marie Vianney, as well as the CEO of RDB, Rwanda Development Board, is here as well, Claire Kamanzi. And we're also waiting for the guest of honor, Prime Minister Edouard Njirine. So many people are going to be here, different people. The guests are also going to be here, the guests who are going to be naming the gorillas. We're just going to be witnessing a beautiful day of naming these beautiful baby gorillas. Ngirango rero mu bice bitandukanye byose mudukurikiye muherereyemo yaba mu Rwanda hanze y'u Rwanda tubaha ikaze mwirebere morale iri hano. Martina natwe tujye kunywa ku mazi gato tugaruka tunababwira amazina y'abari buze kwita Yego, yes, a variety of names. Celebrities from all over the world are going to be naming baby gorillas today. But before we dive into that, it's an opportunity for you to witness the beauty of the venue, the different artists that are exciting the people who are in the venue, as well as you guys who are sitting at home. This is Kwita Izina 2022, a baby naming ceremony, and it's the 18th edition. Imujye kure ya televiziyo Rwanda, mu kanya gato turagaruka. Sinichara, niga kashi nigita, shaka gutuza nk'ababudisi yo bamedita, fone ndaza kuzimya, hayi ndaza kuzinywa, shaka kurya yande ntuje, nkubatse izina, shaka kwirirwa mfite surire kuri mbuje, mu bwugamo bw'ibituma ngira ubwonko bushyushye, shaka kuruhuka, maze imisi bitayari, shaka amacupa maremare nka DJ Pius, icyayi wapi, temusi nimubike, mushikaki, kucyateza mutwike, munkorere massage, mu ndimi cyitwa message, izinyigisho zazo nimubwire ko zanaje, nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza. Yeah, yeah. Kirori, which is so forget me,
no. Muri tayari tujyane twese. Simbuka jamubirere, inawidagadure, jamubirere, simbuka jamubirere, inawidagadure, jamubirere, gusimbuka tubyibuka biri mu bintu bituma ikirori gihinduka kigashyuha kikamera nk'umuriro kikamera nk'itanura hari kubera ikirori ubukonje bukahabura ubushyuhe bukahagera imipira bagakura amapantaro agakunjwa akaba nk'amakabutura abafite ubukonje bakota maze imbeho igashira umuziki ukaba nk'umuti indwara barwaye bakayikira bagatangira kwikinira bakumva umuziki bakibyinira maze unabaganaho kugira ngo bakwirukane bakakwishimira umuziki tukawuceza ubuzima bukendereya mutarimo n'ikitwa imbeho nkeya ikitwa umujinya mu mitima ubwo tukaba turakiyamye imbeho nayo mu mibiri yacu tukaba turayirukanye niba wumva ukeneye kuza mu bandi kugira ngo dufatanye icyo usabwa ni ugusimbuka kugira ngo dukomezanye simbuka jya mu birere inawidagadure jya mu birere ina cyane simbuka jya mu birere inawidagadure jya mu birere ina cyane mumeze neza murakoze cyane Imana ibahereze amahoro n'umugisha turi kumwe. All right. Hello. Arakoze cyane Riderman. Reka tumushimire tumuhe amashi kubera ko adutaramiye. Amashi ya Riderman. Diana, you are most welcome on the stage. Thank you, Lucky. Good morning. I would like us to just take our seats as we prepare for our special guests to arrive. So everyone who's here in front, please take your seats as we prepare to kick off Kwita Izina 18th edition. My name's Diana Mpisi. I will be one of the co-MCs for today. So please, everyone gathered here in the front, let's take our seats before our guests arrive. Arakoze cyane mugenzi wanje Diana. Twese hamwe mu byicaro byacu kugira ngo mukanya tubashe kwakira abashyitsi bacu kuri uyu munsi bagiye kudufasha kugira ngo twinjire mu gikorwa nyirizina igikorwa cyo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 18. Mwakoze kwitabira iki gikorwa, mwakoze kuza. Harabadukurikiye bari hano natwe turi, harabadukurikiye bari mu rugo kuri televiziyo Rwanda, harabadukurikiye bari ku mbuga nkoranyambaga. Diana, isi yose iradukurikiye kuri uyu munsi wo kwita izina ku nshuro ya 18. Thank you very much, Lucky. Very many of us are excited to be here. It's been 2 years since we were here in Kinigi at the Volcanoes National Park celebrating the naming of baby gorillas and new gorilla families. So I know many of us are very excited to be here in public. Over the 50,000 people gathered here from different districts in Rwanda. A very warm welcome. We have a lot lined up for you. Very exciting program. And really just looking forward to being back in Kinigi, naming our baby gorillas as we have been doing for the last 18 years. Lucky, how are you feeling this morning? Uyu munsi ndanezerewe biranshimishije bitewe nuko abo twabanye kuva mu gitondo kugeza muri aka kanya nabo baranezerewe. Ndizera neza ko nabadukurikiye hirya no hino ku isi nabo banezerewe kubera ko bategereje kumenya na yahe mazina Diana turi buze guha abana b'ingagi bashyashya n'umuryango mushya mu muryango w'abanyarwanda. So we'll just take a short break, but please stay seated. Let's make sure this area is clear. And we'll be back in a few minutes as we prepare to welcome our guests of honor and special guests. Really looking forward to today. Arakoze cyane Diana. Reka twe tugiye ku ruhande ho gatoya ubundi iminota mikeya turagaruka twakira abashyitsi bacu kuri uyu munsi bari buze kudufasha kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 18. Turi mu Kinigi mu nkengero za parike y'igihugu y'Ibirunga. Ibibaya
Martina ngira ngo no kuri ibintu biriho bibera hano biteye amabengeza umuhango wo kwita abana b'ingagi 20 ku nshuro ya 18 ngira ngo murumva morale kari yose mudiri hano ni ya morale ni mudu nziza yabishimiye iki gikorwa bari bakumbuye nyuma y'igihe kirekire COVID-19 yarazambije ibintu abantu badateranira muri iki kibaya cyegereye ibirunga byiza by'u Rwanda witegera ureba byabuditswe n'ibicu n'ahantu heza cyane Martina kwarebesha amaso kwasura rero ngira ngo nicyo nagushishikariza wowe munyarwanda dukurikiye wowe muturarwanda dukurikiye aho waba uri hose ku isi n'ibintu byiza cyane Martina ngira ngo iki cyanya izi ngagi zirimo hari gahunda yo kucyongera nk'uko urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere ruretse kubigaragaza kugira ngo zirusheho kwisanzura uribuka ko kuri ubu zirenga 600 ukurikije uburyo zitabwaho uburyo ziba zikeneye kwisanzura hari byinshi biri kongerwamo imbaraga kugira ngo iki cyanya cyagurwe kuri ubu kingana na kilometero kare 160 ariko uko zikomeje kwitabwaho neza bituma zororoka ibyo rero birasaba RDB nk'uko herutse kubigaragaza kongeraho kilometero kare zigera kuri 30 zirenga gato kugira ngo zose hamwe zigere ku 190 zirenga ubwo urumva ko Martina ibi biremwa bitangaje ingagi zihuje ADN n'umuntu ku kigero cya 98 zirarwara malaria zirarwara urumva it is very common rero Martina ngira ngo mu kanya kato katarambiranye hano mu Kinigi ahasanzwe habera umuhango wo kwita izina hategerejwe umushyitsi mukuru kugira ngo umuhango nyirizina utangire aba bana bavuka muri imiryango twari tumaze gukomozaho bahabwe amazina mu ngagi babyine nabo bishimire iki gikorwa kidasanzwe. Definitely 21 baby gorillas are going to be named at this year's Kwita Izina. It is the 18th edition and this ceremony has been taking place for a number of years since 2005 and throughout all those years since 2005 over 350 baby gorillas have been named, which is really amazing. And this year baby gorillas are going to be coming from 20 families like we had mentioned earlier. It is a beautiful ceremony. It is an amazing and outstanding thing to see. All people from all works of the world are gathered here in Kinigi sector in Musanze district. Different delegates, guests of honors, and people who are also joining us virtually to witness the baby naming of gorillas. This year is really amazing because it is the first time in a long time that is taking place in person. We have all been fighting the virus as a world, as a nation, and so the excitement is tripled or even quadrupled, if I can say, because people are very excited to witness the naming of these baby gorillas coming from 20 families. So Paul, this place is very beautiful. We saw the sculptures through the drones. Abaturage barishimye cyane. It's really beautiful. Barareba iriya ngagi mu by'ukuri ntibagire ngo ni ingagi ihumeka ariko ingagi iriya niyo miterere yayo biratangaje urabona ku rukingana
bayita silverback, iriya iba ari umutware w'umuryango wibeshye ukahatunga uko ishakiye ntugendere ku mabwiriza y'uwo muryango ushobora kubahurira n'ibyago. Ngira ngo mu mwaka w'ibihumbi 2019 ubwo tuvuze ku bukerarugendo Martina, RDB iherutse kugaragaza ko u Rwanda rwakiriye abantu barenga 1,600,000 n'abantu benshi cyane. Abangaba baza biturutse muri wa musaruro twakomojeho wo kwamamaza igihugu. Visit Rwanda twabivuza bareba Arsenal babahase mu Rwanda, haba iki, hakorerwa iki, bakaza. Rero muri 2019 haje abarenga 1,600,000. Abangaba basize amadolari y'Amerika $498,000. Aya mafaranga ugiye kuyavunja ukajya nko kuri Forex Bureau hariya mu mujyi baguha miliyari 400, hafi miliyari 500. Ibaze miliyari 500, amafaranga menshi cyane Martina. By'umwihariko ariko muri ayo miliyari hafi 500 amafaranga y'u Rwanda, ubukerarugendo bushingiye ku gusura ingagi bwihariye urugero muri aya mafaranga yinjijwe miliyari 107, kuko amadolari hinjiye miliyoni 107. Ariko twavuga ko umwaka wakurikiyeho muri 2020 u Rwanda rwinjije miliyoni 121 gusa z'amadolari y'Amerika aturutse mu bukerarugendo. Hari hashyizweho intego ko muri 2021 nibura urwego rw'ubukerarugendo ruzinjiza miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika. Twabikombojeho imbogamizi zabayeho zatewe n'icyorezo cya COVID-19 cyakomye mu nkokora inzego hafi ya zose n'uru rwego rw'ubukerarugendo rudasigaye birumvikana. Gusa ubu ngubu ibikorwa byongeye gusubukurwa nk'uko RDB bikomeje kubivuga, gusura uko ubuzima bwagiye bugaruka mu buryo bwari busanzwe n'uru rwego rw'ubukerarugendo niko bimeze. Ngira ngo kuri uyu munsi abasura pariki y'Akagera, abasura pariki y'igihugu y'Ibirunga, za Gishwati, hariya Nyandungu twavugaga n'ahandi hari ibice nyaburanga by'igihugu, bakomeje kubona ko ibintu byasubiye mu buryo. Intego rero u Rwanda rwihaye yo kujya rwinjiza aya mamiliyoni nibura 800 ku mwaka bitarenze 2024, urabona ko rugenda rubikozaho imitwe y'intoki Martina, urebeye mu mbaraga zigenda zishorwa muri uru rwego rw'ubukerarugendo. Thank you, Paul, so much for those statistics. It's amazing to see the amount of money that is invested in preserving the nature, in making sure that these mountain gorillas do not become extinct. And it's amazing news that so far so good, they are no longer near extinction. And every year, RDB together with the government and the citizens as well, the people of Musanze, Kinigi, and so many others are part of that effort to conserve the nature and to conserve the mountain gorillas, as well as so many different endangered species, like we learned about through different places that are experiencing a rebirth, like Nyandungu and so many others. And so overall, Rwanda has emerged as a conservation and sustainable tourism leader on the continent. For instance, while in the 2010 census, there was 480 mountain gorillas, the 2016 census reported and indicated 604 individuals in the Virunga Massif. These efforts have contributed to the increase in mountain gorillas worldwide, which is approximately 1,063, and are categorized as no longer critically endangered. Yes, Louise Mushikiwabo has arrived at the scene, which is really amazing. Ari mubari buze kwita umwana w'ingagi Izina akigera hano mu Kinigi, rero amashyi n'impundu kuri Louise Mushikiwabo, murabyumva biturutse mu baturage ba Kinigi bamwiyumvamo, ni ikimenyetso cyo kwiyumvamo umuyobozi ayobora umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF, akaba ageze hano umwe mu bari buze gutanga amazina. Abashyitsi bakomeje kugera hano muri uyu muhango wo kwita izina. Twari twijeje abadukurikiye ko nitugaruka dukomoza ku mazina y'abari buze kwita abana b'ingagi. Yes, Louise Mushikiwabo is at the scene, who is the Secretary General of the International Organization of La Francophonie. It is amazing that she is going to be one of the namers of the baby gorillas. We have given you a hint that is one of the 21 people we're going to be naming. She has arrived at the scene. Everyone is excited. It is a beautiful moment that she is part of the conservation of these baby gorillas. Louise Mushikiwabo, the Secretary General of OIF, is here, and she is amongst the variety of celebrities and extinguished guests who are going to be naming baby gorillas at the 2022 edition, the 18th edition of Kwita Izina.
ngira ngo nk'uko twabibasezeranyije tubagezeho twihuse liste y'abari buze kwita izina aba bana b'ingagi muri uyu muhango. Igikomangoma cya Wales ni mu bwami bw'Ubwongereza araza kwita izina yifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga. Umushyitsi mukuru rero abashyitsi bakuru bakaba bageze hano. Madamu wa Perezida wa Repubulika amaze kugera hano ari kumwe na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente, bose bamaze kugera hano mu Kinigi. Tubahe ikaze rero mwese kugira ngo mukomeze mukurikire uyu muhango. Abashyitsi bakuru bakihagera birumvikana umuhango urahita utangira. Martina. Yes, the guest of honor is here, the Prime Minister Dr Edouard Ngirente, as well as the First Lady of the Republic of Rwanda, Jeannette Kagame. They're all here to witness the baby naming ceremony. It is about to be very, very interesting. We are witnessing the arrival of the guest of honor, the First Lady of the Republic of Rwanda, as well as the Prime Minister Dr Edouard Ngirente. And the event is about to start as the guest of honors are arriving, and it is going to be amazing. First Lady rero akaba ageze hano mu Kinigi mu karere ka Musanze. Ngira ngo ni umuhango birumvikana abanyakinigi imbamutima zabo zirigaragaza ku masura yabo. Bari bategerezanyije amatsiko menshi kwibonera abanyacyubahiro baza kwifatanya nabo muri uyu muhango. Ni muri uwo murongo Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame rero amaze kugera hano muri aka kanya. Biteganyijwe ko kandi haza n'abandi banyacyubahiro bamaze kugera hano bariho bamwakira kugira ngo umuhango nyirizina utangire. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe ageze hano nawe kugira ngo uyu muhango utangire nyirizina. Abana b'ingagi 20 batangire guhabwa amazina nk'uko twari tubikomojeho. Uretse iki gikomangoma cya Wales kirimo ari mu bita amazina ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga. Martina, hari n'umustar ukomeye cyane ku isi wamenyekanye mu bijyanye n'amafilime yitwa Uzo Aduba. Yes, Uzo Aduba is one of the Black American actresses who has made a name for herself in the film industry. You can know her from different series such as Orange is the New Black, and she is going to be one of the distinguished guests going to be naming a baby gorilla in the 18th edition of Kwita Izina. Uzo Aduba is one of the namers this year, as well as Dr. Evan Antin, who is a veterinarian and a television presenter. He is going to be one of the namers of the baby gorillas this year at the 18th edition, as well as Neri Bookspan, who is the managing director at Standard & Poor's Credit Market Service. Mu bandi bari bwite rero amazina harimo Neri Bookspan. Uyu nguyu ni umuyobozi uyobora ikigo cya Credit Market gitanga serivisi z'ibijyanye n'ubucuruzi muri rusange. Abenshi mu bahabwa aya mahirwe yo kwita amazina baba bafite ibigwi mu bice bitandukanye, yaba muri siporo, yaba muri politike, yaba mu myidagaduro itandukanye muri rusange, ariko bakaba banagira uruhare rwo kurinda no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngira ngo uyu rero nawe n'undi mu bari bwite amazina yitwa Neri Bookspan. Yes, another person who is going to be giving out a name to one of the baby gorillas this year is Dr. Cindy Descalzi Pereira, who is a philanthropist as well as an entrepreneur. And like my colleague said, it's definitely an honor to be naming a baby gorilla, especially in these times where conservation is very important for the nation and for the world as well. So being able to name a baby gorilla in the conservation efforts is definitely an honor, as well as Didier Drogba. Yes. Ari kumwe na Chelsea yatwaye Champions League, no munyabigu ukomeye cyane muri football. Uyu munsi ari mu Kinigi. Twari tumenyereye tubyiruka twamubonaga kuri za televiziyo atsinda ibitego mu buryo budasanzwe. Uyu munsi arifatanya n'umuryango muri ya indi y'abana bari buhabwa amazina kugira ngo abahe izina. Twabwira abadukurikiye ko itsinda ry'abari bwite amazina bageze hano nabo mu myambaro ya Kinyarwanda bakenyeye nk'uko ukenyeye Martina. N'ibintu bibereye ijisho. Yes, and as you can see, these are the people who are going to be naming the baby gorillas this year. They are dressed in our cultural attire, also known as Umushanana.
Izina. They look beautiful. And as you can see, there is Didier Drogba as well as so many other people, distinguished guests who are going to be naming baby gorillas this year. These are our official namers of the 18th edition of Kwita Izina 2022. ngira ngo uretse Didier Drogba legend muri football tunafite Isaac Martina ngira ngo turaza kugaruka tuvuga n'abandi reka duhe ikaze abadukurikiye bakomeze bakurikira uko umuhango ukomeje kugenda. Yes, let us enjoy Kwita Izina 2022. dukomeze tunezerwe dukomeze twishime muzamura amabendera twabikoze kare twongere tubyereke abashyitsi bacu twongere tubereke ko uyu munsi twishimiye kubana nabo uyu munsi abadukurikiye hano abadukurikiye hirya no hino ku isi ni ku nshuro ya 18 tugiye kwita amazina abana b'ingagi. Diana, really excited to be here, Lucky. As we wait for our guest of honor to arrive, I can feel that the crowd is electric. Like I said earlier on before, we have over 50,000 people celebrating Kwita Izina 2022, the 18th edition. Over 50,000 people here from different districts across the country, really looking forward to what today has in store for us. And we can also see that some more namers are coming in. We have over 24 namers who are here today from different parts of the globe, here to join Rwanda in our conservation efforts to name new baby gorillas and a new gorilla family. This means a lot. It shows us that Rwanda is on this journey with like-minded people from different parts of the globe to really conserve and protect these majestic mountain gorillas. We have some more namers coming in. Let's give them a warm round of applause, a warm welcome to the namers who are coming in right now. dukomeze tubaha amashyi uko binjira abashyitsi bacu ari nako tuzirikana kuzamura amabendera yacu kugira ngo tubereke ko tubishimiye baje batugana uyu munsi baje kugira ngo bita abana bacu bashyashya mu muryango w'abanyarwanda nk'uko byahozeho mu muco nyarwanda tubakire twishimire kubana nabo amabendera yacu tuyazamura baturutse hirya no hino ku isi nk'uko hirya no hino ku isi bakuriye iki gikorwa cyo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 18. Let us all rise and welcome the Right Honorable Prime Minister of the Republic of Rwanda, Dr. Edouard Ngirente. Let us rise and give him a warm welcome, everybody. As our Right Honorable Prime Minister of the Republic of Rwanda, Dr. Edouard Ngirente, joins us on the Kwita Izina 18th edition 2022. Reka n'amashyi menshi cyane tuzamura amabendera yacu twakire umushyitsi wacu mukuru Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente uyu munsi nawe aje kubana natwe muri iki gikorwa cyo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 18 tuzamura amabendera yacu twese ruguru hepfo tubereke ko twishimiye kubana nabo ndashaka kumva impundu n'amashyi menshi dushimira abashyitsi bacu bamaze kuhagera kugira ngo uyu munsi ugende neza umunsi w'amateka umunsi isi yose ibitegereje kumenya amazina ari buze guhabwa abana basha b'ingagi mu muryango w'abanyarwanda.
murakoze cyane twasaba itangazamakuru ko ryadufasha rikajya aho rigomba kuba riri kugira ngo dutangire igikorwa cyacu. Mwakoze kwakira abashyitsi bacu bakuru bamaze kuhagera kuri uyu munsi wo kwita izina ku nshuro ya 18. Reka nongere numve kwishimira abashyitsi bacu, abaturage tubereke ko twishimye, tuzamura amabendera yacu, twakira abashyitsi bacu iburyo n'ibumoso, tukomeze tubakire tubereka ko twishimiye kubana nabo. Dutangire igikorwa cyacu. Diana. Thank you very much, Lucky. A warm welcome to everyone here. A warm welcome to Right Honorable Prime Minister of the Republic of Rwanda, Dr. Edward Nyenenhe. A warm welcome to our special guest, First Lady of the Republic of Rwanda, Madame Jeannette Kagame, and all the namers who are here, who have traveled far and wide to be with us, and everyone here from all the districts in Rwanda celebrating Kwita Izina 18th edition, 2022. It's a good morning to you all. It's a warm morning for Kinigi. I am really happy with this weather today. Diana, ndanezerewe kubona abantu bose bateraniye hano kugira ngo twakire amazina mashya y'abana bashya binje mu muryango w'Abanyarwanda n'umuryango mushya. Ni ibyishimo cyane urebye abaturage ruguru ukareba hepfo, iyo bazamuye amabendera yabo ubona ko isi yose itegereje kumenya na yahe mazina turi buze kubona ku nshuro ya 18. Thank you very much, Lucky. My name is Diana Mpisi. I'm one of the co-MCs who is going to be leading you through this ceremony today. As you all know, we're here on our annual ceremony naming gorillas, as we have been doing for the last 18 years. This is an important tradition in Rwandan culture to really give gorillas the value that they deserve. And Lucky, I am looking forward to both of us welcoming 20 new baby gorillas that are going to be named today, and a new family that's also going to be introduced at Kwita Izina in 2022, the 18th edition. Arakoze cyane mugenzi wanje Diana atangire yivuga, nanjye mu muco nyarwanda reka nivuge. Nitwa Lucky, nishimiye kubana namwe abateraniye hano n'abadukurikiye hirya no hino ku isi Kwita Izina ku nshuro ya 18. Uyu munsi n'abana 20 bari buze guhabwa amazina bakinjira mu muryango mushya w'Abanyarwanda, ariko kandi dufite n'umuryango mushya uri buze guhabwa izina, umuryango mushya w'Ingagi. Abana 20 bari buze guhabwa amazina baturuka mu miryango itandukanye, mu muryango wa Noheri, umuryango wa Musirikare, umuryango wa Ntambara, umuryango wa Mutobo, Igisha, Susa, Kureba, Pablo, Sabyinyo, Muhoza, Amahoro, ndetse n'umuryango wa Hirwa, ndetse kandi tukaza no kwita izina umuryango mushya w'Ingagi. It's been 2 years of holding Kwita Izina virtually due to the COVID-19 pandemic, and we're really excited to be here at the foothills of Kinigi at the Volcanoes National Park, home to these majestic animals. It's really exciting to be here. There's really an electric energy in the air. Looking forward to naming these 20 baby gorillas, and Lucky has read the names of the families, and really excited to be here. As you can see, this beautiful sculpture behind us, made mostly of straw and bamboo, has been made by artisans around the region. Really exciting edition of Kwita Izina as we come back and gather together to really give the importance to really preserving and protecting our mountain gorillas. Imyaka 2 ishize yari imyaka mibi kuri buri wese uteraniye hano ndetse n'udukurikiye hirya no hino ku isi. Isi yose yahuye n'imyaka 2 itazibagirwa kubera ko twahuye n'icyorezo COVID-19. Uyu munsi duteraniye hano turishimye, abagize guhungabana n'inshuti z'ubukerarugendo no kurengera urusobe rw'ibinyabuzima. Ariko uyu munsi ndebye hano kuntu tunezerewe, ndebye hano kuntu twishimye, ndagira ngo muri aka kanya uhindukire iburyo bwawe cyangwa se ibumoso bwawe, nurangiza urebe mugenzi wawe mubaze uko yitwa, narangiza kubwira uko yitwa, nurangiza umubwire ngo ikaze mu Kinigi. Diana, ikaze mu Kinigi. Murakoze Lucky. So look around you, the person next to you, look at them, ask them what their name is, and tell them welcome to Kwita Izina.
Wow. Turamenyanye, turishimye, turanezerewe, dutegereje no kumenya abana 20 n'umuryango mushya baraza guhabwa ayahe mazina. Abari buze kubita amazina bamaze kuhagera nkuko n'abashyitsi bacu bakuru bamaze kuhagera. Igikorwa gikurikiwe hirya no hino ku isi. Diana. Now that we've gotten to know each other, I would like to take us to the next step of the program. We have a distinguished lineup of namers who will be naming our new baby gorillas as well as the family. I am assuming all our namers are here. I can see them dressed in beautiful green mishanana. And I will start by reading out each namer, asking them to stand up, and asking all of us to give them a warm welcome as they wave to us. And I'm going to start by reading out the namers who are in the tent, just one by one. I will start with Salima Mukansanga, international football referee. Please stand up, wave to the crowd so we can see you. Let's give her a warm welcome. Thank you very much, Salima. We also have Stuart McGuinness, Deputy Director, International Union for the Conservation of Nature. Please stand up and let's give you a wave. Tubaha amashi babone ko twishimye by'umwihariko n'amadarapo yacu dushatse twayagumiza hejuru kugira ngo babone ko tunezerewe kubabona hano. Diana. We also have amongst us one of the namers, Naomi Schiff, professional racing driver and television presenter. Please stand up. Let's recognize you and welcome you. We also have with us Sir Ian Clark Wood, Chairman, the Wood Foundation. Let's give him a warm welcome. We also have with us Itzhak Fisher, Chairman, Rwanda Development Board. A warm welcome to you, Mr. Fisher. We also have with us Dr. Cindy Descalzi Pereira, philanthropist and entrepreneur. A warm welcome to you, Dr. Pereira. We also have with us naming our baby gorillas, Thomas Mills, Board Director, Sales and Marketing, the Volkswagen Group, South Africa and Sub-Saharan Africa. A warm welcome to you, Mr. Mills. We also have with us Youssou N'Dour, world-famous musician. Let's give him a warm welcome. We also have with us naming our new baby gorillas, Juan Pablo Sorin, Paris Saint-Germain legend. Let's give him a warm welcome. We have with us Kadu Sebunya, CEO, African Wildlife. A warm welcome to you, Mr. Sebunya. We have also with us Louise Mushitiwabo, Secretary General of the Organisation Internationale de la Francophonie. A warm welcome to you, ma'am. We also have with us Dr. Evan Antin, veterinarian and television presenter. One of our neighbors too is Neri Buckspan, Managing Director, Standard & Poor's Credit Market Service. A warm welcome to you. We have with us Lauren Powell Jobs, founder and president, the Emerson Collective. A warm welcome to you, Lauren. We have with us Dr. Frank I. Luntz, founder and president, Luntz Global. A warm welcome to you. We have Uzwamaka Naweka Aduba, American actress. A warm welcome to you. We also have Gilberto Silva, Arsenal Foot Club legend. A warm welcome to you. We also have Moses Turahirwa, Creative Director, Motions. A warm welcome to you, Moses. We also have Didier Drogba, football legend. A warm welcome to you. And last but not least, Sauti Soul, musical band. A warm welcome to you. Thank you very much. We'll be seeing more of the namers on stage and naming the baby gorillas. And with that said, I would also like to take the opportunity to thank and welcome
guests and visitors from all over the world, including valued partners and special guests. A big shout out to the media who are here, as well as creatives from across the continent who are here in Rwanda to experience what our country has to offer. As part of this time-honored ceremony, we will also hear from the communities who are very crucial in this event, as well as the conservation and protection of gorillas. We are also going to hear from leaders in development, in tourism, and conservation, as well as enjoy a fantastic performance from the Mashirika Dance Performance Company. We will also hear from the governor of the Northern Province, the Chief Tourism Officer, as well as the CEO of Rwanda Development Board. And also, we look forward to remarks from our guest of honor, the Right Honorable Prime Minister of the Republic of Rwanda. We hope you enjoy today's ceremony. Lucky, are you excited to meet the gorillas? ndanezerewe mfite amatsiko y'ibigiye kubera hano nkuko nudukurikiye ndetse n'abari hano bateraniye hano banezerewe ariko ndagira ngo abaturage inshuti zanjye uyu munsi twaje kwishimira abana b'ingagi baje kwinjira mu muryango mushya w'Abanyarwanda ndagira ngo tuzamure amabendera yacu twereke abashyitsi ko twishimiye kubana nabo iburyo ibumoso isi yose iri kubibona ko twese tunezerewe kuba turi hano uyu munsi twahuriye aha mu gice cyihariye cy'isi dutuye mu nkengero za parike y'igihugu y'Ibirunga uwa mbere ugiye kutuganirira uyu nguyu niwe uhazi kundusha arahazi bihagije ari ku isonga mu iterambere ry'intara y'Amajyaruguru uyu munsi aharanira ko ubukerarugendo budahabanya no kuba bwateza imbere abari hano baturiye iyi parike ni nayo mpamvu mumfasha kugira ngo twakire guverineri w'intara y'Amajyaruguru Nyirarugerero Dancil atugezeho ijambo yaduteguriye uyu munsi mu ntambuko ye tumwakiriza amashyi n'impundu kugira ngo n'ijambo agiye kutugezaho tuze kurikurikira kandi rize kutugirira akamaro ari ku isonga mu guteza imbere intara y'Amajyaruguru aharanira ko ubukerarugendo budahabanya no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima uyu munsi afite byinshi agiye kutubwira kuri iyi ntara ariko nanone afite byinshi agiye kutubwira ku nshuro ya 18 kwita izina aho turi ahangaha mu Kinigi Nyakubahwa First Lady, Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, Banyakubahwa Baminisitiri, Banyakubahwa Abasenateri n'Abadepite, Banyakubahwa abayobozi bandi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, Banyakubahwa muhagarara ibihugu byacu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, Banyacyubahiro mwese mwitabiriye umuhango, bashyitsi bahire baturage b'intara y'Amajyaruguru n'iy'Uburengerazuba muteraniye hano mbanje kubasuhuza nimugire amahoro Banyacyubahiro mwese muteraniye hano baturage b'intara y'Amajyaruguru mumfashe twakire abayobozi bakuru b'igihugu cyacu tubakirana ibyishimo amashyi n'impundu nyinshi kuba baje kwifatanya natwe muri uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro 18 Nyakubahwa First Lady, Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, Banyakubahwa mwese mwitabiriye umuhango tubahaye ikaze mu ntara y'Amajyaruguru mwicare mugubwe neza mu mahumbezi yo mu ntara y'Amajyaruguru Banyakubahwa muteraniye hano abaturage b'intara y'Amajyaruguru n'iy'Uburengerazuba kwishimiye kubana namwe muri uyu muhango wo kwita amazina abana b'ingagi ku nshuro 18 aho abana b'ingagi 20 bagiye guhabwa amazina turashimira cyane leta y'u Rwanda iyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame uruhare yagize mu gukumira icyorezo cya COVID-19 cyari cyugarije u Rwanda
ndetse n'isi yose mu myaka 2 ishize. Ubu tumaze kukirwanya ku buryo bugaragara kubera inkingo ndetse n'ibindi bikoresho by'ubwirinzi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashakiye Abanyarwanda. Ari niyo mpamvu nyuma y'igihe kirenga imyaka 2 twongeye guhurira hano turi benshi kandi turi bazima, ndetse n'ingagi ari nzima zaranashoboye no kwibaruka. Abaturage b'intara y'Amajyaruguru n'Iburengerazuba n'abandi mwese muteraniye hano muri uyu muhango, mumfashe dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'amashyi menshi n'impundu. Nyakubahwa First Lady, nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, ku muhango wo kwita izina abana b'ingagi ku mugaragaro ubera mu ntara y'Amajyaruguru buri mwaka, ni ishema ku bahatuye. Biduha amahirwe yo gusurwa n'abashyitsi benshi bavuye mu isi yose, akaba umwanya wo kuzirikana uruhare rw'ingagi muri parike y'Ibirunga mu iterambere ry'intara y'Amajyaruguru n'igihugu cyacu muri rusange. Abaturage b'intara y'Amajyaruguru n'Iburengerazuba, by'umwihariko uturere dukora kuri parike y'Ibirunga, twishimira intambwe imaze kugerwaho mu iterambere rusange ry'imibereho myiza y'abaturage, kandi twemera uruhare rw'ubukerarugendo kuri iri terambere. Turashimira byimazeyo Guverinoma y'u Rwanda ku mishinga inyuranye iterwa inkunga binyuze muri gahunda yo gusaranganya n'abaturiye parike umusaruro ukomoka ku bukerarugendo. Nyakubahwa First Lady, nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, kuva mu mwaka wa 2005 kugeza ubu, imishinga 532 ifite agaciro ka miliyari 3.5 yatewe inkunga mu mirenge 12 ikikije parike y'Ibirunga. Muri iyo mishinga harimo imishinga y'ubuhinzi, iy'ubworozi, amashuri yarubatswe meza, amavuriro, amazi, ndetse no kubakira amazu abaturage batishoboye. Iyi mishinga yose yagize uruhare mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage mu buryo bugaragara. Ibi byose kandi bijyanye n'ibindi byiyongera ku nyungu abaturage bakura muri ubu bukerarugendo, aho abaturage bacu babonamo akazi ndetse bakabonera n'isoko biturutse mu bakerarugendo badusura, bakagurisha ibyo bakoze ndetse n'ibikomoka mu mishinga iterwa inkunga n'umusaruro ukomoka mu gusaranganya ibikomoka ku byo abakerarugendo badusigira babasuye parike y'Ibirunga. Nyakubahwa First Lady, nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, mu kuvuga ibyiza bikomoka ku bukerarugendo bukorerwa muri parike y'Ibirunga, ntitwabura kurata iterambere ryihuse ry'ibikorwa remezo n'imibereho myiza y'abaturage mu mujyi wa Musanze kimwe n'ahandi hose mu turere dukora kuri parike y'Ibirunga. Amahoteli meza yarubatswe, ni amahoteli yujuje ibisabwa byose ku ruhando mpuzamahanga. Amazu meza y'umuturirwa mu mujyi wa Musanze azamurwa umunsi ku munsi, imihanda myiza ya kaburimbo yubatswe impande yose. Nyakubahwa First Lady, nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, umudugudu mwiza w'icyitegererezo wa Kinigi ni umudugudu w'igikundiro wubatswe nawo ukomoka ku musaruro dukura mu bukerarugendo. Hari amashuri meza, hari ibigo nderabuzima, ndetse hakiyongeraho n'agakiriro kubatswe
ibyo byose tubikesha umusaruro dukura mu bukerarugendo bukorerwa muri parike y'ibirunga. Nyakubahwa First Lady, Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, abaturage b'Intara y'Amajyaruguru n'iy'Uburengerazuba twasobanukiwe neza akamaro ko kubungabunga ingagi ndetse n'ibindi bigize urusobe rw'ibinyabuzima. Nk'uko bigaragara mu nsanganyamatsiko y'uyu mwaka, Conservation is Life. Kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ni ubuzima. Tuzi neza kandi twemera ko iyo ingagi zibonye amahoro zikamwa amadovize. Mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ubukerarugendo mu gihugu cyacu, dushyigikiye byimazeyo gahunda zose zatuma parike y'ibirunga n'ibiyigize bisugira. Harimo na gahunda yatangiye gutegurwa yo kwagura icyanya cya parike y'ibirunga. Tuzakomeza gutunganya ahantu nyaburanga ndetse harimo n'ahabumbatiye amateka akomeye y'igihugu cyacu ku buryo hazakomeza gukurura ba mukerarugendo benshi bakatwinjiriza amadovize. Nyakubahwa First Lady, Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, banyakubahwa muterane hangaha, twongeye kubashimira kuba mwaje kwifatanya natwe muri uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 18. Tushimira by'umwihariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, tumushimira uburyo budahwema ahora ashaka icyateza imbere u Rwanda n'Abanyarwanda ndetse no guteganyiriza abazadukomokaho. Imana ikomeze kumurinda no kumuha umugisha. Murakoze cyane, mugira amahoro y'Imana. Arakoze cyane, tumushimire Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru Nyirarugero Dancil atugejejeho ijambo ryiza. Ndagira ngo tuzamure amabendera yacu mu gihe ari gutambuka asubira mu byicaro, tumwereke ko twishimiye ijambo atugejejeho, kandi hari byinshi dukuyemo kuri iyi nshuro yo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 18. Thank you very much, Honorable Governor. I would like to introduce the next speaker, who will share with us Rwanda's conservation efforts when it comes to sustainable and responsible ecotourism, the ongoing protection of our national parks, namely the volcanoes, Nyungwe, Gishwatimukura, and Akajera, as well as the many protected areas such as Nyandungu Eco Park. It's very possible because of the communities living around the parks and the tourists who visit each year. To shed more light on this, I'd like to welcome very warmly the Chief Tourism Officer at Rwanda Development Board, Madame Michaela Rugwizangoga. A warm welcome to you, Michaela. Reka tumwakire umuyobozi w'ubukerarugendo Michaela, tumwakire naye amashi kugira ngo nawe atugezeho ijambo yaduteguriye kuri uyu munsi. Amashi menshi cyane, tuzamura amabendera yacu. Murakoze cyane. Our guest of honor, the Right Honorable Prime Minister, Your Excellency, the First Lady of Rwanda, honorable ministers, the CEO of the Rwanda Development Board, Governor of the Northern Province,
honorable members of parliament, excellencies, member of the diplomatic corps, distinguished Kwita namers past and present, esteemed conservation partners and Kwita partners, distinguished guests, dear colleagues, ladies and gentlemen, good morning, mwaramutse, murakaza neza mu Rwanda. Good morning, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous avoir ici ce matin. It is my great pleasure to welcome you to the 18th edition to the Kwita Gorilla Naming Ceremony here in Kinigi, at the foothills of the Volcano National Park. It is very special for us to be back together as we continue to overcome the challenges and disruption caused by the COVID-19 pandemic. I wish to extend our sincere appreciation to His Royal Highness, the Prince of Wales, who will join us virtually for this naming ceremony. We also thank our special guests, the namers, who have traveled from across the world to join us today on this ceremony. Murakoze cyane. Excellencies, Murakoze. Murakoze. Excellencies, ladies and gentlemen, today we are witnessing the naming of 20 new baby gorillas born over the past 12 months in this park. Our theme for this year is Conservation and Sustainable Tourism as a Foundation for Future Generations. This theme points to the need for the sustainable development of our natural heritage and the responsibility we all have. Over the last 17 years, 352 baby mountain gorilla have been named, and the population in the Virunga Massif grew by 23% according to the recent census. Today, we are also celebrating the transformative power of conservation in local communities. In Rwanda, through a revenue sharing scheme, we invest 10% of tourism receipts into the communities surrounding the parks. To date, more than $7.9 million have been invested in 881 projects in communities adjacent to the Volcano Park, Akajera Park, Gishwati Mukura Park, Nyungwe National Park, etc. This program has built schools, water harvesting facilities, homes for vulnerable families, and developed modern market and community health centers. Although the program was impacted by the pandemic, we are pleased to report that the government of Rwanda is investing more than $2 million in the tourism revenue sharing program for the year 2022-2023, which is more than the amount invested in the program before COVID, and I think this deserves an applaud. This is a testament of the commitment of the government of Rwanda toward conservation, and we are confident that this trend will continue as we welcome more and more visitors to our national parks. While conservation of national parks and protected area within Rwanda is important, regional collaboration is also vital. To this end, Rwanda is pleased to host the Greater Virunga Transboundary Collaboration, and we plan to work even more closely with our neighbors to strengthen collaboration and joint conservation program, including monitoring of the park and park integrity. Ladies and gentlemen, this 18th Kwita Izina edition includes a week-long series of events. We started with the launch of an industrial workshop in Kayonza district. This industrial workshop is funded by the revenues generated from tourism activities. On Wednesday, 31st August,
we had the 3rd edition of the Business in Conservation Conference co-organized by the African Leadership University. Today, we are here in Kinigi, and we will culminate the week with the Kwita Izina concert in Kigali with Senegalese legend Youssou N'Dour. As I conclude, we wish to sincerely thank our local community, and I think they really deserve an applause. Thank you so much. We are here for you. We wish to thank the rangers, the trackers, the vets, the doctors, the researchers, the porters, and all our local and transboundary partners who work tirelessly to make mountain gorilla conservation a success. Without you, we would not be here. Thank you. Murakoze. I would like to also sincerely thank our valued sponsor and partners in supporting the Kwita Izina edition this year. Allow me to name them. We have the Bank of Kigali, Diane Fossé Gorilla Fund, Rwanda Air, Cleo Kivu Lake Hotel, Vivo Energy Rwanda, Bralirwa Heineken, the Kigali Marriott Hotel, Société Pétrolière SP Rwanda, INM Bank Rwanda, Bakresha Grain Milling Rwanda Limited, Brussels Airlines, Inyange Industries, Skoll Brewery Limited, Canal Plus, Greenleaf Motors Limited, Radisson Blu Hotel and Convention Center, Kigali Serena Hotel, Mantis Collection, Akajera Aviation, Bella Flowers Rwanda, Sulfo Rwanda, Sinajera Urwibutso, na Akajera Business Group. Finally, I would like to also extend our sincere thanks to the incredible group of namers we have who have traveled from all corners of the world to be with us today in Kinigi this morning. Your presence and contribution to this celebration of conservation is greatly appreciated. Let us enjoy today's festivities and continue the rewarding work of protecting the majestic Gorilla Mountains. I thank you. Merci. Murakoze cyane. arakoze cyane, reka tumushimire tuzamura amabendera yacu ndetse tunamuha amashyi ku jambo ryiza atugejejeho. Iri jambo ry'umuyobozi w'ubukerarugendo muri RDB ryari ririmo byinshi kandi by'ingirakamaro. Urakoze cyane Madame Michaela ku jambo umaze kutugezaho. Birashoboka ko dushobora gufatira urugero ku baturiye park, ku baganga ba park, ku barinzi ba park, ariko kandi nanone uyu munsi dufite byinshi byo kwiyata. Navuga ngo ni byinshi tugomba kubona muri aka kanya. Abari hano mbere yuko nakirira itsinda, ndagira ngo muzamure amabendera yanyu, twereke abantu batuye isi yose ko uyu munsi Kwita Izina ku nshuro ya 18 twabyitabiriye, kandi tubishaka kandi no kubona ayo mazina tugomba kuza kuyabona. Nitwe Murakoze cyane. Abari hano twese nitwe tugomba kugena ejo heza h'ingagi zizavuka. Muri aka kanya reka dususuruke, reka twishime kubera ko twaturutse impande n'impande, ndetse n'abadukurikiye hirya no hino ku isi barashaka kubona amazina 20 y'abana b'ingagi bashya ndetse n'umuryango mushya mu muryango w'Abanyarwanda. Reka twakire itsinda Mashirika ridufasha kugira ngo dususuruke kuri uyu munsi, tunishimira ko tugiye kwakira abana 20 b'ingagi bashya ndetse n'umuryango mushya w'ingagi mu muryango w'Abanyarwanda. Mashirika on stage.
Kinigi ku nshuro ya 18 twita abana b'ingagi amazina. Ladies and gentlemen, welcome to the 18th edition of Kwita Izina, Rwanda's annual gorilla naming ceremony, and we gather here today 20 baby gorillas. Uyu munsi turita izina abana b'ingagi 20. Give me my pride, deliver the name, give a whole true life. Give me the best, you give me my first gift. Give me what I want to be the miracle we need. Give me my name already, give me my pride, deliver the name, you give a whole true life. Give me the best, you give me my first gift. Give me what I am to be the miracle we need. Imirima yacu ngo bagiye kuyitwara ngo kubera ingagi nawe wibereye hano mu birori ko igenda gushaki. Ibyo se nibyo bambwiraga. Wenda kwa karibwe. Ubu ngubu nshishikajwe no kwita amazina y'abana b'ingagi bavutse. None nawe uraza uvuga ubusa. Ariko uje utarwiyambitse wajya. Ariko we nta n'isoni ugira z'abashyitsi bari hano koko. Ariko se abashyitsi yego ndabyumva. None se ubu ngubu wowe komeza uguma ahangaha. Amasambu yacu niba yatwara ubwo nzaba ndeba ikizadutunga. Ko karibwe. Ntabwo uzi neza yuko abantu bafite imirima ituriye parike y'ibirunga bagomba kubimura kugira ngo ingagi n'ibindi binyabuzima biba muri iriya parike y'ibirunga bizabona aho byisanzurira. Ntabwo ubizi. None se nyine sibyo ndi kukubwira bajya kudutwarira imirima nawe ugakomeza ukarangara. Ntabwo bazayitwara yewe. Bazayifata hanyuma baha abantu ingurane. Urumva? Ubu ngubu batangiye kubarira abantu kugira ngo babahe ingurane zabo. Urumva? Hanyuma nibirangira rero bazafasha abantu kubashakira akazi mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Babafashe gukora imishinga ibyara inyungu. Ubu urumva atari inyungu se tuzaba tubonye twebwe. Ntabwo narinzi ibyari byo. Noneho niba ari ibyo rero n'aya masambu yanjye niba ngombwa ndayatanga ariko ingagi zibona aho zororokera. Ibyo ngibyo urabivuga. None se nyine nitutazibungabunga ngo zibone aho zororokera hanyuma zikabyigana zigapfa urumva atari igihombo tuzaba tugize. Mukanga ubu ndagiye none ahangaha wirinze ntabwo ushaka gukunda ingagi. Ndagiye nibiba ngombwa ahubwo n'ibyangombwa by'ubutaka ndabitanga ariko ingagi zibona aho zororokera. Unyumvire noneho karibwe. Ubu ngubu wowe uracyari muri urwo ngurwo. Ibyangombwa by'ubutaka nibwo kibizana. Njyewe narabitanze kera. Zikamwa gadovize niho ziba. Niho ziba. Zikamwa gadovize zikadufasha usoma ubukungu bw'igihugu cyacu. Bamukerarugendo ingagi zacu bazideba amadovize bakaduhe tugagwize. Ariko ibirunga niho ziba. Niho ziba. Zikamwa gadovize niho ziba. Niho ziba. Ariko ibirunga niho ziba. Niho ziba. Zikamwa gadovize niho ziba. Niho ziba. Kwita Izina ishema ryanjye ni iterambere ryanjye ngagi mu byubaka ibikorwa remezo hanze cyo nawe mfasha tubungabunga iparike yunguza natire iwacu nawe uduze ibyanyitwe ukuwe Rwanda ukunzwe cyane n'ubwiza bukabije abashyitsi bacu barashima ibikorwa bihanitse bafite amatsiko yo gusura ibitatse u Rwanda imisozi ibirunga ibiyaga n'inyamaswa abeza umutekano isuku mu mihanda bakunda ubwenge umuco n'ubupfura bituranga ingagi yaje kandi ikeneye amazina ikeneye abayiha amazina generasiyo nshya y'ingagi yaje ikeneye amazina ikeneye abayiha amazina generasiyo nshya y'ingagi yaje kandi ikeneye amazina ikeneye abayiha amazina generasiyo nshya y'ingagi yaje ikeneye amazina ikeneye abayiha amazina There you are, emerging from the canopy like rising stars, a gift from the earth that we must never take for granted. Your silverbacks leaves us all enchanted. Papa gorilla trekking the gorillous misty mountains. Baby gorillas dipping their feet in the glorious swirling fountains. And mommy gorilla gathering food and juicy bamboo branches. The sound of their voices echoes through the forest like sweet marimba.
the river. The gift of life that we must never take for granted. A gift of life that multiplies, and when a new baby is born, our elders exalt them to the skies like Rafiki did Simba. For you are chosen, chosen by the people to be a national treasure. The value of your name more than silver and gold. The value of your name we cherish and hold, never to be sold. For here you belong, here you are strong. Today's one lesson, the man, gorilla, flora live in one system. This is your freedom, uphold the harmony and discern true wisdom. To be one organ begins by one man looking in the mirror to see you, me, and then when they look deeper, this is one destiny. We talk about foster this and move as one. This is that season to name our babies and to be proud neighbors. This is more reason to be more mindful of the home they're raised in. To be one organ begins by one man looking in the mirror to see you, me, and then when they look deeper, this is one destiny. We talk about foster this and move as one. We got one world, we only got one world. I'm part of your world, and you're part of my world. Need it, it's crazy, so it seems Nice. Amashyi menshi cyane kuri Mashirika, ariko nkeneye kubona mudu twari dufite ko mbona ntayo, mudu twari dufite mbere nayo. Amashyi tuzamura amabendera yacu, tuzamura amabendera yacu. Twari dufite mudu nziza, n'ubu ngubu ndabibona ko mushobora kubikora. Reka tubikore, amabendera yacu muyazamure. Zamura ibendera ryawe, ari nako muhereza Amashi Mashirika imaze kudutaramira. Applause for Mashirika. Let's give them a big round of applause for the beautiful performance that they just put out right here. This was an artistic expression
of how a new mother expecting a beautiful newborn prepares with loved ones, with family. It's about pride, it's about love, it's about support, it's about protection. And that is exactly what we are going to do today as we get ready to name 20 new baby gorillas and a new gorilla family. That was an amazing performance. Lucky, what did you think? ndanyuzwe pe meze neza performance nziza ya Mashirika tugende ndetse no kubyo twagiye twumva abayobozi batandukanye bagiye batugezaho ndetse batubwira ko uyu munsi hari byinshi tumaze kugeraho hari byinshi uyu munsi abaturiye iyi parike y'ibirunga y'igihugu bamaze kubona hari iterambere ryaje ariko ibyo tugomba gukora kugira ngo turengere izi ngagi uyu munsi twita amazina umunsi ku wundi buri mwaka tuba turi hano ndetse tukanita amazina meza afite ibyo yavuze mu buzima bwacu ndetse no mu muryango w'abanyarwanda abenshi bagiye batubwira ko ni njyewe ni wowe dufite uruhare rwo kurengera aba bana b'ingagi dufite uruhare rwo kurengera ibidukikije ubukerarugendo ndetse tukamenya ko ari njyewe nawe tugomba kubyitaho nk'umunyarwanda hari abashyitsi baturutse ahantu hatandukanye Diana baje kwita amazina abana 20 ndetse n'umuryango mushya baturutse mu bihugu bitandukanye bakora ibitandukanye hari abashoramari hari abari muri film hari abaririmbyi hari abari muri fashion bose baje kugira ngo batange umusanzu wabo mu kwita izina abana 20 ndetse n'umuryango mushya uyu mwaka ku nshuro ya 18 kwita izina. Thank you very much, Lucky. Yes, like my colleague Lucky was saying, our namers who are here, distinguished namers who are here, are from all walks of life. Footballers, sporting legends, we have media personalities, captains of industry, philanthropists, conservation champions, amongst many other backgrounds. And as we take a brief interlude to entertain you, I would like to just kindly call on the namers to get ready to approach the stage. I am very sure protocol is going to lead them as we just have a brief entertainment interlude and we get to the moment that we have all been waiting for, the naming of our new baby gorillas. Over to you, Lucky. arakoze cyane Diana arasaba abaje ndetse gutanga umusanzu wabo kwita abana b'ingagi 20 baturutse mu miryango itandukanye ndetse n'umuryango mushya w'ingagi arabasaba ko bari buze gutambuka bakatwegera ariko mbere yaho ndagira ngo nongere mbona amadarapo yanyu hejuru ndagira ngo muyazamure abakeneye kwakira abahanzi nzana abahanzi muri aka kanya dukeneye kubona abahanzi reka twakira aba bahanzi mu gihe abashyitsi bacu bari gutambuka baza kuri stage reka muri aka kanya twakira uyu muhanzi Senderi International Hit ari kumwe ndetse n'intore tuyisenge badufashe kugira ngo baze twakira abashyitsi
agaciro nzakirazira z'umuco nyarwanda aho izi ngamba nziza twihaye zikwiye amashyi kacikati 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 ubu turi indangamirwa ijambo ryaduhaye ijambo intore ntiganya ishaka ibisubizo ubu turi indangamirwa ijambo ryaduhaye ijambo intore ntiganya ishaka ibisubizo abari hakurya saba amadarapo Rwanda yacu gihugu cyatubyaye maboko yacu aza gukorera Rwanda Rwanda yacu gihugu cyatubyaye maboko yacu aza gukorera Rwanda Iburasirazuba n'Iburengerazuba amaboko yacu aza gukorera Rwanda Rwanda yacu gihugu cyatubyaye maboko yacu aza gukorera Rwanda amajyepfo y'u Rwanda n'amajyaruguru amaboko yacu niyaza gukorera Rwanda Rwanda yacu gihugu cyatubyaye maboko yacu aza gukorera Rwanda umujyi wa Kigali n'intore zawo zose amaboko yacu niyaza gukorera Rwanda Rwanda yacu gihugu cyatubyaye amaboko yacu aza gukorera Rwanda bagitifu bose ndetse n'abameya amaboko yabo aza gukorera Rwanda Rwanda yacu gihugu cyatubyaye amaboko yacu aza gukorera Rwanda baguverineri n'abaminisitiri amaboko yabo aza gukorera Rwanda Rwanda yacu gihugu cyatubyaye amaboko yacu aza gukorera Rwanda abadepite bose n'abasenateri amaboko yabo aza gukorera Rwanda Rwanda yacu gihugu cyatubyaye amaboko yacu aza gukorera Rwanda humura turahari twese uraho ongera uzamure idarapo ryawe hejuru turebe ongera uzamure hejuru ongera uzamure urubyiruko muri he muri he abagore muri he twese amaboko hejuru muri he muri hese mwamfura mwe iyo mbibutse ndabakumbura twese ngiye ko mwagiye cyangwa se muzagaruka niba se mukiriho bagenzi mwazaje mukamariro humura turahari twese tubamata imitozo u Rwanda ni nyabagendwa amadarapo hejuru umujyi wa Kigali amajyepfo amajyaruguru muri hese mwamfura iyo mbibutse ndabakumbura iburengerazuba diyasipora inshuti z'u Rwanda muri hese mwamfura mwe iyo mbibutse ndabakumbura ngiye ko mwagiye
cyane Senderi International Hit ndetse n'intore tuyisenge. Reka tumushimire cyane, ariko muzamure ibyishimo byanyu, twongere tuzamure amabendera yacu, kubera ko tugiye kwakira abashyitsi bacu bagiye gutanga amazina 20 y'abana b'ingagi ndetse n'umuryango mushya uri buze guhabwa izina. Amashyi menshi cyane kuri Senderi International Hit ndetse n'intore tuyisenge. Diana. Thank you very much, Lucky. And now, ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for, the gorilla naming ceremony by our distinguished namers, who I said earlier on are trailblazers, captains of industry, champions of conservation environment, media personalities, and so much more. I read out their names earlier on when I was introducing them, but I'm going to give a brief background about each namer as I call them on stage. Without further ado, I would like to call the first namer on stage, amongst others today, Salima Mukansanga. Let's give her a warm welcome. She's an international football referee from Rwanda, who is also a listed international referee for FIFA since 2012. Salima Mukansanga has also been named as one of the first female referees in history to officiate at the Men's FIFA World Cup. A warm welcome to you, Salima. Amashyi menshi cyane kuri Salma Mukansanga, nkuko bari bamaze kubivuga, aratambuka imbere hariya narangiza yicaye. Thank you very much. Our next namer is Stuart McGuinness, Deputy Director for International Union for the Conservation of Nature. Mr. McGuinness also is responsible for IUCN's work on ecosystem management, forests, water, gender, social policy, economics, business, and biodiversity. Our next namer is Naomi Schiff, professional racing driver and television presenter. She won the 2014 Clio Cup China Series with 7 wins from 10 races. She also won the 2018 KTM Expo Battle Sprint Championship and finished second in Endurance Championship. In 2022, Naomi became a presenter for Sky Sports, joining the Sky Sports Formula One team as an analyst. Our next namer is Sir Ian Clark Wood, chairman of the Wood Foundation. He's a Scottish businessman and philanthropist. He is best known for his work in the North Sea oil industry with the Wood Group. He and his immediate family set up the Wood Foundation, a venture philanthropy organization. We also have with us Itzhak Fisher, Chairman, Rwanda Development Board. He's an Israeli businessman who has served as the founder and general partner of Perek Ventures. He was previously Executive Vice Chairman, President, Global Business Development at Nielsen Holdings. He also serves as the Chairman of Rwanda Development Board. A warm welcome to you, Mr. Fisher and Madame Fisher. We also joined as a namer Dr. Cindy Descalzi Pereira, who is a philanthropist and entrepreneur. She's a chairperson of Global Events Africa. And Global Events Africa organized the first edition of Ironman 70.3, held on 14th August this year in Rubavu, which attracted 260 athletes. She also holds a PhD in human animal studies and is a philanthropist working on improving the lives of children in her country, the Republic of the Congo, and the protection of endangered species such as gorillas as well as primates. Our next namer is Thomas Bales, who is the board director, sales and marketing for the Volkswagen Group, South Africa and Sub-Saharan Africa. Mr. Mills has worked with the Volkswagen Group since 1997. His career has spanned
across Germany, the USA, and the Middle East. And he joined the Volkswagen Group in South Africa and Sub-Saharan Africa in 2021. We are also joined by Youssou N'Dour, who is a Senegalese songwriter, musician, actor, businessman, and politician. Rolling Stone magazine in 2004 described him as perhaps the most famous singer alive in Senegal and much of Africa. From April 2012 to September 2013, Mr. N'Dour was Senegal's Minister of Tourism. We're also joined by Juan Pablo Sorin, who is the Paris Saint-Germain legend. He's an Argentine former footballer and current sports broadcaster. We are also joined as a namer by Mr. Kadu Sebunya, CEO of African Wildlife. As a CEO, he oversees AWF strategy and works with governments, African Union, the private sector, international organizations, and civil society to raise awareness of ecosystems, wildlife, and wildlands in socioeconomic development. We are also joined by Louise Mushikiwabo, Secretary General of the Organisation Internationale de la Francophonie. She is the 4th and current Secretary General of OIF. She previously served as a Minister of Foreign Affairs and Cooperation in Rwanda from 2009 to 2018. Thank you. We're also joined by Dr. Evan Antin, veterinarian and TV presenter and TV personality. His Animal Planet show, Even Goes Wild, is an educational TV series where he travels around the world to chase after his wildlife bucket list. He brings his passion to wildlife to each adventure and lends a hand to animals in need. We also have with us Neri Buckspan, Managing Director, Standard & Poor's Credit Market Service. Mr. Buckspan is a professor at Columbia University in New York, a recently retired senior partner at EY, and a recent investor in Rwandan business. He's joined by his wife, Limi. A warm welcome. We also have with us Laureen Powell-Jobs, founder and president of the Emerson Collective. This is an organization that uses philanthropy, investment, arts and culture, and convening to create opportunities and build solutions to inspire lasting change in education, the environment, immigration, and health equity. A warm welcome to you, Laureen. We are also joined by Dr. Frank I. Luntz, founder and president, Luntz Global. Dr. Frank Luntz is a professor at 3 American universities and teaches across the globe. He has authored 3 New York Times bestsellers and provides commentary for the BBC and for news networks across the globe. We also have with us Uzomaka Nwaneka Aduba, an American actress. She has received 3 Primetime Emmy Awards and 5 Screen Actor Guild Awards. She also received 3 Golden Globe Award nominations and a Tony Award nomination. Welcome. We are also joined by Gilberto Silva, Arsenal Football Club legend. He's a Brazilian former professional footballer who played as a defensive midfielder, most notably for the English Premier League club Arsenal and the Brazil national team. We are also joined by Moses Turahirwa, creative director of Motions, a leading Rwandan luxury fashion brand that designs contemporary clothing and accessories based from local
inspired by local craftsmanship, cultural heritage, and celebrates Rwandan traditional art through its reimagined contemporary design. Welcome. We are also joined by Didier Drogba, football legend. Didier Yves Drogba Tebili is an Ivorian retired professional footballer who played as a striker. He's an all-time top scorer and former captain of the Ivory Coast national team. Welcome. And last but not least, we are joined by Sauti Sol, a musical band, Afro-pop group musical band from Kenya that were the winners of Best African Group at the African Music Magazine Awards in 2015, as well as winning an MTV Emma Award for Best African Act in 2014. A warm welcome to you, Sauti Sol. Thank you very much. As they're seated here, in the order in which they came in is also the order in which they will name our very new, beautiful, adorable baby gorillas. And without further ado, I'm going to ask Onsalma Mukansanga, international football referee, to name the gorillas. But before that, we have a special guest as well, who is a namer of the gorillas. And this namer of the gorillas is none other than His Royal Highness, the Prince of Wales. We are going to watch his naming through a video on our screens, but before we do, I would like to just as well give a brief background. For over 50 years, the Prince of Wales has used his unique position to champion action for a sustainable future. In the context of global challenges that include the climate crisis, deforestation, ocean pollution, the Prince has adopted sustainability to ensure that the natural assets upon which we all depend endure for future generations. Our first namer for today, therefore, is His Royal Highness, the Prince of Wales, and I kindly ask you to direct your eyes to our screens where we listen to his special naming message on our screens through a video message. Thank you. Your Excellency, distinguished namers, friends in Rwanda, Muraho, I am most touched to have been asked by the Rwandan Development Board to name a baby gorilla at this year's Kwita Izina ceremony. I had the great pleasure of visiting Rwanda during the Commonwealth Heads of Government meeting in June this year, where I heard about the remarkable conservation work that Rwanda has carried out and continues to carry out to safeguard wildlife for generations to come. Rwanda is embarking on an ambitious project to expand Africa's oldest national park, Volcanoes National Park. This once-in-a-generation initiative will expand the park by approximately 23%. This expansion of the Volcanoes National Park will, I hope, ensure a bright future for the mountain gorillas that call it home. The baby I'll be naming is a male baby gorilla, born on the 29th of April 2022 from the Muhozai family to its mother, Agasaro. The name I give him is Ubguzuzanwe, which means harmony, since the restoration of harmony and balance between nature, people, and planet is the most critical issue facing humanity that we must tackle with extreme urgency.
Otherwise, these and other magnificent creatures and their precious habitats will be lost forever. ubwami by'ubwongereza arakoze nyiricyubahiro kuba yitabiriye umuhango akaba anaduhereye umwana izina. Thank you very much. Unfortunately, the weather seems to be taking a turn, so I'm going to kindly ask all our namers to be a bit quick as possible in the naming so we don't get caught up in the rain. I thought earlier on the weather was too good to be true, so let's make the most of it before we get caught in the rain. So let's try and be a bit quick. Starting with our first namer for today is international football referee Salima Mukansanga. Let's give her a warm welcome. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, Nyakubahwa Madamu wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Banyakubahwa bayobozi mu nzego zitandukanye, Banyakubahwa bashyitsi bari aha ngaha, Banyarwanda, Banyarwandakazi, muri aho. Umwana w'ingagi ngiye guha izina ni umwana w'umukobwa wavutse tariki 15 Nzeri 2021, akaba akomoka mu muryango Igisha ku mubyeyi Ubuntu, nkaba namuhaye izina Kwibohora. Iri zina narihisemo kugira ngo nerekane uruhare rwo kwibohora no kwisanzura nk'umusingi wo kubungabunga ibidukikije n'iterambere ry'ubukerarugendo. Murakoze, murakarama. Arakoze cyane Salma, izina duhaye twese turyishimire Kwibohora, akaba ari ryo zina ageneye umwana w'ingagi. Thank you very much. For those who don't understand Kinyarwanda, Salima's baby gorilla, it's a female, and she decided to name her Kwibohora. In Kinyarwanda, that means liberation. Thank you very much, Salima. Our next namer is Mr. Stuart McGuinness, Deputy Director, International Union for the Conservation of Nature. Distinguished namers, friends in Rwanda, Urahu. I am honored to have been invited to name a baby gorilla at this beautiful ceremony. The baby mountain gorilla that I will be naming was born on the 21st of January 2022 at the Musire Kare family to its mother Bukima. The name I give him is Nirindekwe, which means its protector. The name was chosen to celebrate the protective nature of mountain gorillas and their role as guardians of their forest habitat. Together, we should commit to continue protecting the precious wildlife and one another. Thank you very much, Stuart McGuinness, Deputy Director General of IUCN. Our next namer is Naomi Schiff, professional racing driver and television presenter.
Honorable guests, fellow Namers, everybody here today, and those of you watching at home, Muraho. I'm incredibly honored to be here today, a special day for everybody, I can imagine, but a special day for me because it's a day that brings me back to my roots. It also just became a little bit more special because I just became an aunt for the second time a few minutes ago. But of course, we are here to name these beautiful baby gorillas. The baby gorilla I'm going to name today is a baby girl. Her mother's name is Akamaro, and the name that I've chosen to give her is Imbaduko. She comes from the Kureba family, and this name means vivacity. The name was chosen to celebrate the unwavering commitment of the Rwandan people to the protection of the mountain gorillas. So to everyone involved in protecting these precious animals, I thank you. arakoze cyane izina ahaye umwana wacu w'ingagi akaba avuze ati twese dufite uruhare kugira ngo tubungabunge ubuzima bwazo ndetse n'uyu munsi turi hano tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo aba bana bavuka ndetse buri mwaka tuba twita abana bashya amazina aba ari byiza kugira ngo dukomeze tubungabunge ubuzima bwabo. Thank you very much, Lucky, and to you, Naomi. Our next namer is Sir Ian Clark Wood, Chairman of the Wood Foundation. Distinguished namers, friends in Rwanda, hello and muraho. It's a great honor and pleasure to play a role in today's very important event. I visited the Rwandan gorillas some 5 years ago with my family, and it proved to be one of the most enjoyable and memorable events in my life. The silverback was an amazingly all-powerful family overlord, and we felt like we were intruding into a family scene. We loved every minute of it. Many congratulations to His Excellency, the President, to the Right Honourable Prime Minister and the Rwandan Development Board for their great conservation achievements in growing their endangered gorilla population so successfully in their natural habitats. And that's a major feat. They are a very scarce, we're very lucky, they're a very scarce, unique species and precious in our animal ecosystem. So, to my main task, I'm honored to name a baby, I'm honored and delighted to name a baby gorilla. The baby I am naming is a male baby gorilla born on the 9th of December 2021 from the Pablo family. And Pablo, I understand, is a really awesome silverback. And of course the mother, Guire. The name I give him is Ubu Sujire, which means integrity. And I really love and admire integrity, and I think it's a great name to give a young gorilla. And clearly the name was chosen to celebrate the effort of communities and conservationists to protect and ensure the integrity of Rwanda's gorilla population and the biodiversity of the national parks. I guess just to finish, sadly I'm not going to get a chance to see my new baby gorilla on this visit, but I do spend quite a lot of time in Rwanda with the Wood Foundation, heavily involved in Rwanda's tea industry, and I will certainly visit my young gorilla before long. Thank you very much indeed for this honor.
tumushimire cyane izina haye umwana w'ingagi ni ubusugire ati tugomba guharanira kugira ubusigire kandi tugomba guharanira kurinda aba bana b'ingagi n'ingagi muri rusange. Thank you very much. Our next namer is Itzhak Fisher, Chairman, Rwanda Development Board. Distinguished guests, my fellow namers, and all of you dear friends in Rwanda, Muraho. I'm honored to name a baby gorilla at this year's Kwita Izina ceremony. The baby we will be naming is a male baby gorilla born on the 1st of August 2022 from the Rua family to his mother, Umute Guru. We are naming him Intare, after my father-in-law, who was called Leo, which also means lion. Leo was born in a small town in Poland during World War II. The Germans sent him to a labor camp and death camp. All 45 members of his family were exterminated with the exception of his brother and one uncle. For Leo, his biggest pride was surviving genocide, having a family in America, and having future generations carry his people's legacy. The most amazing thing about him was his constant smile and his optimism. And that is what struck my wife and I in Rwanda as soon as we came down the steps of the plane on our first visit here. This place has risen from the ashes and is full of pride and forward-looking thinking people. It is exciting and vibrant and filled with both the young and old, all working to make it a miracle country. We have a special bond emerging from genocide to redemption. This name we chose also recognizes another important conservation milestone, the restocking of lions in Akajera National Park. Thank you. arakoze cyane tumushimire mu gihe agiye mu byicaro bye ari nako kandi dukomeza Diana akomeza kutubwira barugomba kwita amazina abana bacu b'ingagi imiryango avuga ngo itandukanye bavuyemo n'abana 20 bari kwitwa izina ndetse n'umuryango umwe mushya. Thank you very much, Mr. and Madam Fisher. Our next namer is Dr. Cindy Descalzi Pereira, philanthropist and entrepreneur. Welcome. Thank you. Good afternoon. It is my greatest honor and privilege to be standing here today at the 18th Kwita Izina naming ceremony. I am truly moved to have been selected as one of the namers in this special day that acknowledges the importance not only of protecting, but also celebrating our wildlife. Rwanda has come a long way in the preservation of their gorillas. It is refreshing and inspiring to witness how far consideration, understanding, determination can take us. I truly value to have been chosen to be a part of this remarkable accomplishment. This ceremony reminds me once more that the most important thing for overcoming any critical situation is having hope and taking action, because every small step takes us a little bit closer to our goal. Working in conservation can be very challenging. Many projects are interrupted or abandoned because of the many obstacles. And this inevitably leads to giving up all actions, thinking there is no way out, no hope. But the truth is, there is a way out, and that way out is us with every single action we undertake. There is hope, and that hope is awakened when even just one of us starts to believe that it is possible. Every single action toward what's right draws a new path to what should be. This is what this celebration represents to me. All these little actions that were taken and that ultimately led to this immense success.
For this, I really want to say thank you. Thank you for giving us hope, and thank you for showing us that it is possible to do the right thing. The baby gorilla I am naming today is a male, born on August 28, 2021. He's from the Nabara family, and his mother's name is Nansanganira. And the name I chose for him is Obuitanje, which means sacrifice. This name was chosen to recognize the selflessness and dedication of the park staff, local communities, and conservation partners to the conservation of biodiversity. Let us all continue to play our part in protecting wildlife and nature. Thank you. arakoze cyane izina haye umwana w'Intaje n'ubwitange ati kandi mbituye abitanze bose kugira ngo uyu munsi tube turi hano kandi n'igihugu kiri gutera imbere ubwitange niryo zina ahaye uyu mwana w'ingagi ku nshuro ya 18 aho turi kwita abana 20 abana b'ingagi ndetse n'umuryango mushya. Our next namer is Thomas Mills, Board Director, Sales and Marketing at the Volkswagen Group, South Africa and Sub-Saharan Africa. Muraho, people of Rwanda and friends of Rwanda, an amazing country, and thanks for the invitation. I'm very honored today to give a gorilla baby a new name. This gorilla baby Was born on 10th of June 2022. It was part of the family of Noheli and the mother Ruhuka, which is Christmas and relax. And how else can you name this baby other than Ruran Jendwa? The hospitality that is the key for Rwanda and the people here in Rwanda. Thank you very much. I really appreciate to have this honor. Thank you. arakoze cyane izina ahaye umwana w'ingagi ni ruragendwa ati igihugu kiragendwa yanatangiye avuga ko igihugu ari cyiza akaba ahaye umwana w'ingagi izina ruragendwa ati kubera uburyo twakira abashyitsi bacu mu Rwanda ati ni u Rwanda rugendwa ati izina ntanze rero ni ruragendwa. Thank you very much. Our next namer is Yusun Dor, musician. A warm welcome. Wo birima fumu mayendu fuyendo nane wo birima fumu mayendu fuyendo nane. Happy to be here. Hello everyone. Bonjour à tous. Merci beaucoup. J'ai le grand honneur de nommer un bébé gorille de la cérémonie Kwita Izina. Le bébé que je nommerai est un bébé gorille mâle, né le 31 mai 2022 de la famille Ama Oro, à sa mère Umu Tuzo. Le nom que je lui donne est Le nom que je lui donne est Hiro Riro, ce qui signifie centre tournant. Ce nom a été choisi pour représenter le Rwanda comme un centre tournant multisectoriel. Happy Kwita Izina Day. Thank you so much. arakoze cyane kuba ahaye izina umwana w'ingagi Yusun Dor. Our next namer is Juan Pablo Sorin, Paris Saint-Germain legend. A warm welcome. Distinguished namers, friends in Rwanda, hello, buen dia, bonjour, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Et aussi, Uraho, c'est bien, hein?
I'm honored to name a baby gorilla at this year's Kwita Izina ceremony. The baby I will be naming is a female baby gorilla born on the 13th December 2021 from the Noheli family. To its mother, Ungwe. The name I give her is Ikuso. Which means admirable. This name was chosen to recognize the admirable and noble nature of the mountain gorillas. I say thank you so much to Paris Saint-Germain for this opportunity and the people in Rwanda. Beautiful and wonderful country, lovely people. Desde la Argentina, desde toda Sudamérica, queremos abrazar a todo el pueblo de África y a toda la gente de Ruanda. Muchas gracias. Thank you so much. Morakase. arakoze cyane yatangiye avuga ati ngiye gutanga izina ngiye gutanga ni izina ryiza izina atanze ni ikuzo ati niryo nahisemo guha umwana w'ingagi uyu munsi ariko ndashimira Paris Saint-Germain yatumye ngera hano ndashimira u Rwanda igihugu cyiza ndetse n'abaturage beza ariko asoreje ku magambo ari mu rurimi rw'icyesipanyol avuga ati Argentine igihugu cyanjye Amerika y'Epfo turahobera Afrika turahobera n'u Rwanda. Our next namer is Mr. Kadu Sebunya, CEO, African Wildlife Foundation. Distinguished guests, fellow neighbors, friends and conservation partners, it's indeed an honor to be here with you today and a great pleasure to play this important role of welcoming a new generation through the naming of a baby gorilla. The baby I'll be naming is a female baby gorilla born on 13th of September 2021 from a Mutobo family, and his mother is Igitanzangza. The name I give her is Itatezuka. Which means resilient. This name was chosen to highlight the importance of the collective responsibility in ensuring successful conservation efforts. And to speak directly to Itatezuka, my baby, you are now the third person in my family. And you spell and demonstrate the excellent partnership the African Wildlife Foundation is having with the Rwanda Development Board and our work to ensure that the babies, these gorillas, have a home, and we expand the park in order to accommodate the next generation of naming, and I'm happy to be part of the partner to this government of Rwanda. Thank you very much, and thanks for inviting us. arakoze cyane asoreje ku magambo akomeye cyane ati tuzakora ibishoboka byose ku buryo tugomba kwagura iki gikorwa cyo kwita izina kubera ko ari igikorwa cyiza kuri twese ndetse no ku Rwanda ati nzakora ibishoboka byose kugira ngo ntange umusanzu wanjye mu gukomeza kwita abana b'ingagi amazina. Our next namer is Louise Mushikiwabo, Secretary General of the Organisation Internationale de la Francophonie. Merci beaucoup. Très distingués invités, Monsieur le Premier ministre, Madame la Première Dame, fellow namers, I think we're a fantastic group. C'est bien ça.
baturage ba Kinigi no muri iyi ntara ndabaramukije cyane. Nari nkumbuye ingagi ariko nari mbakumbuye cyane namwe. It is wonderful to be here today. It is a great, unforgettable moment for me to be able to give a name to this baby gorilla. Mon petit bébé vient de la famille Ntambara. Il va mu muryango Ntambara. Nyina yitwa Urahirwa, c'est le nom de la maman. Izina mpaye uyu mwana ni turi kumwe. Turi kumwe is a very significant expression and name today. It means we are and we stay together. It is significant for us as Rwandans because it's an important choice we have made to go over and bypass our history and stay together as a people. And we're doing the same with this collective responsibility in ensuring successful conservation efforts. Iri zina rero genda umva ari ryo riryoshye cyane uno munsi. Uyu mwana witwa Turi kumwe yavutse ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 muri uyu mwaka wa 2022, born on April 8th, 2022. Turi kumwe n'akabebe keza cyane. Namwise Turi kumwe ariko najya aza gusura nyina mu batisi mu Bufaransa nzajya muhamagara on est ensemble kugira ngo abaturanyi bamenye byo turimo. Ndashimira cyane abagize uruhare mu gutegura uyu munsi utagira ukusa. Je suis extrêmement honorée. Merci infiniment. Arakoze cyane, tumushimire amashyi menshi cyane. Arakoze cyane. Turi kumwe Diana. Our next presenter is Dr. Evan Anton, veterinarian and television presenter and personality. Thank you. Muraho. You know, for me, it's an understatement to say I'm honored to be here, be naming a baby gorilla, the Kwita Izina, be amongst all these incredible and impressive fellow namers, and to be with all of you beautiful Rwandans, all you locals living here supporting the wildlife. It means so much. As a wildlife veterinarian, I've been very fortunate to work with wildlife in 6 out of 7 continents, including dozens of African countries. And if I've learned one thing, it's that there's 3 important pillars for sustainable wildlife conservation. Excuse me. Number 1 is science and research. There's a wealth of that here happening in Rwanda with Rwandans and people from around the world. The second is community, and that's getting the community involved and they're asking for their help to conserve our wildlife. And you guys do a job that's second to none anywhere in the world. And the third is sanctuary and protection, really. And that means providing beautiful habitat, safe habitat for these animals. And when it comes to the gorilla, when you protect the gorilla, you protect all the wildlife. Everything else in this area gets to thrive, and we have complete full circle ecosystems. The baby I'm naming,
He comes from the Susa family. His mother's name is Ngufu, and he'll be celebrating his first birthday on September 14th of this year. He's a little boy, and the name I've chosen for him is Igichumbi. This name translates to sanctuary because of the beautiful habitat that we have here, the unique biodiversity, and the place that these animals get to call home with all of your help, most importantly, that keeps it here. So thank you very much for letting me be a part of this. It's one of the biggest honors I've ever had in my life, and I really appreciate it. arakoze cyane reka tumuhereza amashyi yatangiye yishimira ko ari kumwe n'abandi bavandimwe baje kwita abana b'ingagi 20 n'umuryango mushya ariko kandi avuga ko u Rwanda ari igihugu cyiza ari igihugu kandi gifite abaturage beza ndetse n'ubuyobozi bwiza ati izina mpaye umwana ni igicumbi kubera ko ahangaha turi ni igicumbi cy'ubukerarugendo. Thank you very much. Our next namer is Neri Bookspan, Managing Director, Standard & Poor's Credit Market Service, and is joined by his wife, Limi. Welcome. Thank you. Your Excellency and distinguished guest, Murahu. I'm Neri Bookspan. I'm a professor at Columbia University. I'm teaching ESG, Environmental, Social, and Governance, and I'm joined by my wife, Limi. We are honored to take part in this year's Kwita Izina ceremony and name a baby gorilla. We are also privileged to share this honor with the many distinguished guests and others, and so many purpose-driven individuals who are sharing the floor with us today. And we're especially honored to see in person what's been done here on the ground day in, day out by everyone here around us. So thank you all for doing what you're doing, for making the impossible possible and making Rwanda what it is. Thank you. The baby I will be naming is a female baby gorilla, born on the 15th of August, 2021. She was born to the Musilikali family, to its mother, Ubu Fatanie. The name we chose for her is Indan Gaga Chiru. The meaning is quite important. The meaning is value. The name was chosen to signify the value Rwanda attaches to preservation and conservation. The values that we all choose define signify the goals that we choose, as well as the journeys we choose to achieve them, signify our life. May this baby gorilla be the symbol of this value. Thank you all for including us in this meaningful event and celebration. Toda rabba, shalom, thank you, goodbye, we'll be back. arakoze cyane izina hayo umwana w'ingagi ni intangagaciro ati niryo zina nahisemo n'umuryango wanjye kugira ngo dutange izina. Thank you very much. Our next namer is Laureen Powell Jobs, founder and president of the Emerson Collective. Thank you. Distinguished guests and friends, Moraho. I'm honored and overjoyed to name a baby gorilla at this year's Kwita Izina. The baby that I will be naming is a male gorilla, born October 4th, 2021, to his mother, Umwari, in the Susa family. The name I give to him is Muganga Muiza. It means good doctor. The name Muganga Muiza, the good doctor, was chosen to honor the late Dr. Paul Farmer, a great friend to Rwanda and a great friend to me. Paul's vision for a more just and equitable world lives on here in the University of Global Health Equity and its remarkable students. I had the good fortune of meeting with them yesterday, and the change that they will make across this country is profound.
the work, too, of Partners in Health and healthy communities around the world, and all the species thriving in them. As Paul's legacy flourishes, so will his namesake. I look forward to trekking and visiting Muganga Mwiza and his family here in their home in Volcanoes National Park. Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est un grand honneur. Et murakoze cyane. Murakoze cyane, amashyi menshi. Ati umwana muhaye izina rya Muganga Mwiza, ati kandi nzajya ngaruka umunsi ku wundi kumusura n'umuryango we. Our next namer is Dr. Frank Luntz, founder and president, Luntz Global. Thank you. Muraho. 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 Distinguished guests, my fellow namers, and all of you dear friends in Rwanda, I'm very honored to be among this special group of namers at this year's Kwita Izina ceremony. The baby I will be naming is a female baby gorilla born on the 10th of January 2022 from the Suha family to its mother, Tamu. And if I mispronounce the name, she can't pronounce my name either. The name I give her is Bahu, let me try again, Baho Chere Kaizu. Baho Chere Kaizu, which means live. This name was chosen to highlight how Rwanda puts the environment at the heart of its national development and its vision to be a climate-resilient, carbon-neutral nation by 2050. The hopes and dreams we all have for Baho Chere Kaizu and her family is a living, breathing monument, a testament to what can happen to humankind when we place hate with hard work, loathing with love, and division with dedication. Like our own children, we wish for this baby gorilla to grow up strong, healthy, and happy. Like the people of this great nation, we wish her to have no limits, no barriers, and no boundaries. Because of Rwanda's commitment to truth, to repair, and to reconciliation, you have built a society of praise and pride. And if Rwanda can accomplish this much in 28 years, imagine what the next 28 years will bring. But this is not a dream. This is Rwanda today. May God bless Baho Chere Kaizu, her family, and may God bless the great president of this country and the wonderful, wonderful people of Rwanda. Thank you very much. Arakoze cyane. Izina ahaye umwana w'ingagi ati ndaritanze ariko ndanashimira ubuyobozi bw'igihugu, ndanashimira umukuru w'igihugu ndetse n'abanyarwanda muri rusange uyu munsi dukurikiye umuhango wo kwita izina ku nshuro ya 18. Thank you very much, Lucky. Our next namer is Uzo Aduba, actor. Welcome. Muraho neza. Nitwa Uzo Aduba, and fellow namers, friends, it is wonderful to be here with you, and I am so thrilled to have the honor of naming a baby mountain gorilla today. I will be naming a female baby born on the 4th of August, 2021, from the Noheri family to its mother, Umucho. I am very proud to have had the privilege of meeting this particularly special baby yesterday, and so it therefore gives me great pleasure and is an honor to give her the name of Imararungo, which means companion or cheerful. And this name was chosen to represent the joyful and entertaining nature of the mountain gorilla, and I look forward to visiting Imararungo, her family, and the other mountain gorillas in their home in Volcanoes National Park
for many years to come. To the people of Rwanda, murakoze cyane. Thank you very much. Arakoze cyane ati izina ndanze ni Imararungu ati nzahora kandi nza gusura uyu muryango n'umwana w'ingagi nise Imararungu. Thank you very much. Our next name is Gilberto Silva, Arsenal Football Club legend. A warm welcome. Dear friends and fellow namers, it's a great honor to be here with you, all of you, be in this beautiful country where I'm very happy. From the first day I arrived here, by the way the people treat me. Thank you very much. And very happy to be part of this ceremony to name a baby gorilla at Kwita Izina ceremony. The name is a male baby gorilla. He was born on 26th of April of 2022 from Sabinho family to its mother, Omotungo. The name of him is Impanda. It means trumpet. This name was chosen to serve to call to a call action to all of us to play part in the protection and restoring biodiversity. Let us continue to play the trumpet together to raise awareness and protect our country. And congratulations all of you for the great job you have done. I visited the gorillas yesterday. I'm not going to tell to some of my friends that are going to have the experience, but it's amazing. And the job everyone is doing is fantastic. Keep going. It's my big hug from Brazil for all of South America to all of you. Thank you. Arakoze cyane ati ejo hashize nagiye gusura ingagi ndabwira bari hano nabo bazagiye gusura ingagi ati nzagaruka gusura ingagi ati kandi ni igihugu cyiza cyane ati ndabashimiye kuba ndi kumwe namwe uyu munsi mu kwita izina ku nshuro ya 18. Our next name is Moses Turahirwa, Creative Director, Motions. Abanyarwanda, abanyarwandakazi muraho neza. I feel very, very honored and very happy to name a baby gorilla today. Probably the most hyped or type of feeling for a fresh new parent, right? The baby I'll be naming is a male baby. It was born on 12th of October 2021 from the Musirikale family to its mother, Izihirwa. I was like, what a coincidence. Close to Turahirwa. So niba uvukiye mu muryango w'umusirikare hari n'amahirwe hafi aho ubwo umwana yakitwa nde? So umwana w'umuhungu ndamwita Kwanda. Kwanda. This name means growth. It means also expansion. It's basically what is happening today to the whole secured country, that we are also born very lucky by just being born in Rwanda. The name was chosen to highlight Rwandans' continued growth with being not limited by any boundaries and labels. The growth of the gorilla population and the expansion of the natural habitat. Let's continue to break down boundaries and take our very own Rwanda to the world. Murakoze cyane. Arakoze cyane izina ahaye umwana w'ingagi ni Kwanda. Kwanda bivuze kwaguka kugera kure cyane ati dukomeze twaguke nk'abanyarwanda nk'u Rwanda tumenyekanisha u Rwanda hirya no hino ku isi. Thank you very much. We're coming towards the end of our gorilla naming ceremony. Thank you for being patient, especially with the weather. Our next namer is Didier Drogba, football legend. A warm welcome.
Excellency, dear First Lady, Excellency, Prime Minister, distinguished neighbors, distinguished guests, friends in Rwanda, Muraho! I am really honored to name a baby gorilla at this year's Kwita Izina ceremony. I find this initiative magnificent since it combines traditions and biodiversity conservation. Two major subjects, in my opinion. All African countries, what am I saying? The world, it's okay. Thank you. I played in the Premier League, you know, it's running every day, so this is okay. Thank you, thank you. The world should take example from these actions, whose great work in animal protection is a fine example to follow. These environmental causes are very important to me, but unfortunately, they are still too little addressed. There is an urgency for us to focus on environmental damage and biodiversity. I strongly intend to play my part to the building through my foundation and other channels in order to help our brothers and sisters on this subject and in order to help future generations. Distinguished guests, like Mr. Felix Ndaji Jimana, Director of Rwanda Programs and Karisoke Research Center said a few years ago, it is our duty to protect gorillas. In fact, like all animals in the world, they are helping to protect biodiversity at a larger scale as they play an important role in their immense environment. These large-scale grazers are a natural balance in the food chain, and without them, it would be disrupted. So the baby I will be naming is a male gorilla, born on the 28th of July, 2022. So it's like a month old, from the Muoza family to his mother, Tuyubake. The name I give him is Ishami, which means offspring. This name was chosen to showcase the importance of the newborn gorillas as offspring that symbolize expansion and growth. Dear Excellency, once again, dear First Lady, dear Prime Minister, please send my regards to the President Kagame and to this beautiful country of Rwanda, to all these communities here. And I want to welcome again baby gorilla Ishami. Thank you very much. Murakoze. Murakoze cyane. Izina ahaye umwana w'ingagi ni ishami, bisobanura buri ishami haba hazavaho ibintu byinshi, ati ni intangiriro y'ibindi bintu byinshi cyane. Ishami ni ryo zina ahaye umwana w'ingagi ku nshuro ya 18. Thank you very much. And our next namers are Sauti Sol. A warm welcome. One, two. Beautiful Rwandese people, muraho. Nakuomba nerea, usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto, analeta sahani yake. Huenda kawa Kagame. Thank you so much. Your Excellency, the First Lady of the Republic of Rwanda, the Prime Minister, the Honorable Prime Minister, fellow neighbors, friends in Rwanda, again, muraho. We are Sauti Sol from Kenya, and we are honored to name a new mountain gorilla family at this year's Kwita Izina ceremony. The family we will be naming was formed in May 2022. The name we gave the family is Kwisanga, which means to feel at home. This name is a celebration of the peaceful separation of the Kwitonda group
where both groups equally shared members. After the split, Kwisanga and Kwitonda have met a couple of times and interacted peacefully, allowing members from two families to meet and socialize. We have been to this great republic many times, and we always feel at home. Thank you, and happy Kwita Izina Day. God bless Rwanda. Murakoze cyane. kugaruka mu rugo twishimira kugaruka mu Rwanda ati Imana ikomeze irindi iki gihugu kandi ikomeze ifashe u Rwanda turabakunda cyane. Thank you very, very, very much for gracing us with your presence today in the ultimate celebration of conservation. A warm welcome to our namers, everybody. Let's give them a warm round of applause for naming our baby gorillas on the 18th edition of Kwita Izina. Amashi menshi cyane tubereke tuzamurana ya madarapo yacu kwa kundi twabigenje mbere tubashimire ku mashi menshi ruguru no hepfo tubereke ko bakoze akazi keza ko baje mu muhango wacu. Uyu muhango ni umuco w'Abanyarwanda. Iyo umwana avutse umubyeyi atumira inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi n'umuryango mugari kugira ngo wite izina umwana urememo igihango ndetse bazane n'inshingano zo kurera uwo mwana kugira ngo azakure neza. Ibyo bakoze rero natwe turi umuryango mugari wo kumenya amazina y'abana 20 n'umuryango mushya no kubarengera kugira ngo bazabeho neza bazakure neza. Nayo mpamvu twazanye abantu nk'aba ngaba kugira ngo bite izina abana 20 n'umuryango mushya ku nshuro ya 18. Batambuka tubaha amashi tuzamura amabendera yacu tubakira neza tubereka ko bakoze akazi keza. Tuyazamure nyabone hejuru. Zamura amabendera yawe, zamura idarapo ryawe, zamura. Urakoze cyane. Tukomeze tubakire neza. Amazina abana 20 n'umuryango mushya. Umunsi wo kwita izina ugenze neza nk'uko mu muco w'Abanyarwanda umubyeyi yabyaye yita umwana izina kugira ngo n'abaturanyi n'inshuti n'abavandimwe n'umuryango mugari bamenye amazina y'umwana. Uyu munsi dufite abana 20 n'umuryango mushya mu muryango w'Abanyarwanda. Byari byiza kubona abavandimwe baturutse hirya no hino ku isi baje kwita izina ku nshuro ya 18. Thank you very much, Lucky. Thank you very much once again to our namers. Lucky, what was your favorite name? Turi kumwe. Kubera ko buri iri kumwe n'umuntu uri kumwe nawe ntabwo ushobora kumubangamira ahubwo umenya ko yabayeho cyangwa se afite ikibazo bikagenda neza. Turi kumwe. That's my favorite one. Thank you very much. My favorite gorilla name today was Kwanda, which, as they explained, is growth. And that's what's happening with our gorilla community in Rwanda. DJ, if you could please lower the music. The program is still ongoing. And Lucky, over to you to introduce our next speaker. Muri aka kanya munyemerere twakire umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe iterambere RDB Claire Kamanzi atugezeho ijambo yaduteguriye kuri uyu munsi. Tumwakirana impundu tuzamura amabendera yacu kugira ngo atugezeho ijambo riza kutwereka uyu munsi icyo uvuze kuri twebwe. Reka tumwakire narangiza tugezeho ijambo yacu kuri uyu munsi. Your Excellency, the First Lady of the Republic of Rwanda, the Right Honorable Prime Minister and our guest of honor today, Honorable Ministers, Governor Northern Province, members of the Diplomatic Corps, our most distinguished Kwita Izina namers today, captains of industry, champions of conservation, esteemed partners, ladies and gentlemen,
good afternoon. One of the biggest moments in my life was the time that I understood the meaning of my name. I am sure this was the case with most of you here today. It often feels like a huge revelation of who we are and the standard and values which guide our lives. In a way, one's name is their destiny. In a name, many times, is also the aspirations and thoughts of the communities we belong to, as well as their best wishes for a bright future. In a name is a distinct identity that enables one to live a unique life. Ladies and gentlemen, our mountain gorillas are part of this unique heritage. Found only in 3 countries in the world, seeing them is a unique bucket list experience for many from all over the world. And yet, unfortunately, in 1996, IUCN had classified these creatures as critically endangered, facing a threat of extinction. The good news, however, is that in 2018, mountain gorillas were reclassified from critically endangered to endangered, a recognition of their improved well-being and owing to collective conservation efforts by all of you represented here today. So a big thank you. Right Honorable Prime Minister, ladies and gentlemen, on behalf of all the organizers of Kwita Izina, allow me to conclude by giving special thanks to the following. First, the First Lady of Rwanda. Thank you very much for being here with us today. Your Excellency, you have championed conservation through Kwita Izina from the very first edition in 2005, where together with His Excellency the President, you gave names to twin babies. We are very happy to report today that they have grown into happy, healthy adults. Gieshimo is now a responsible silverback, while his sister Imano is a proud mother of 2. Second, to the Right Honorable Prime Minister of Rwanda, who is representing His Excellency the President and the government of Rwanda. Thank you for not only guaranteeing safety and stability for citizens and visitors of our country, but also for the gorillas and other wildlife. Conservation thrives where there's safety and security. And as you've already heard, we now have a good problem to solve. The growing population needs a bigger home. Third, to the namers of this year's Kwita Izina, as well as those of the past editions, thank you very much for being part of this conservation story. The babies you have named will be thrilled to keep in touch with you and show you all the things they learn as they grow. Your time and support today is invaluable and immensely appreciated. Fourth, our conservation partners. We appreciate the work that you did with us to ensure gorillas were safe during the COVID-19 pandemic and that tourism continued within this context. I am very pleased to report that all your efforts paid off. The first half of 2022 already indicated that we had reached 80% of tourism revenues pre-pandemic, while revenues of national parks, including the Volcanoes National Park, have slightly exceeded pre-pandemic levels. Recovery is underway. Fifth, thank you to the investors and philanthropists who continue to believe in our sector. Despite the pandemic, we registered total new investments in the tourism sector worth $353 million in 2020 and 2021. New additions in our tourism sector include Cleo in Karongi, Umva Lodge in Rwamagana, 4 Points in Kigali, the hot air balloon in Akajera, Ellen campus of Dian Fossey here in Kinigi, as well as the acquisition of Hotel Umuano by Movenpick, a brand of Accor. All these happened during the pandemic.
And there are many, many more hotels, investments, and apartments in Rwanda. Finally, I want to thank the communities living around the national parks for the exemplary support in conservation. Our conservation work aims at improving their lives too. Without the support of our communities, there simply would be no effective conservation. On that note, Your Excellencies, allow me to address the communities briefly in Kinyarwanda. Nyakubahwa Mushyitsi Mukuru, nagira ngo munyemerere nsuhuze kandi ngira icyo mbwira abaturage bateraniye hano baturiye pariki yacu y'Ibirunga. Ndavuga ibintu bibiri. Cya mbere, twishimiye cyane kuba twongeye kuba turi kumwe namwe mu birori byo kwita izina uyu munsi. Mu by'ukuri twari twabakumbuye cyane. Cya kabiri, inkuru nziza mbazaniye kandi nuko nyuma y'ibihe bikomeye bya COVID-19 byagize ingaruka no ku bukerarugendo, ubu noneho ibintu bitangiye kumera neza. Ubukerarugendo bumaze kuzamuka 80% ugereranyije nuko byari bihagaze mbere ya COVID-19. Amafaranga yo muri park by'umwihariko amaze no kuharenga gato. Ni intambwe nziza cyane yo kwishimira kandi twizera ko bizakomeza gutyo. Mu gusoza rero, nagira ngo kandi mbashimire uruhare runini mukomeza kudufasha kubungabunga pariki yacu. Mugira amahoro, murakoze cyane. Arakoze cyane umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe iterambere ry'igihugu RTP yatangiye ashimira nyakubahwa First Lady wakoze kubana natwe, ariko nanone akomeza anashimira abisa amazina abana b'ingagi 20 n'umuryango mushya ku nshuro ya 18, ariko asoreje ku baturage baturiye parike y'Ibirunga ati mwakoze ibyiza, mukomeze mukora ibyiza, ati kandi uyu munsi ubukerarugendo bugeze kuri 80% mbere yuko navuga ngo byikubye inshuro nyinshi uko byari bimeze mu myaka ishize. Thank you very much, Claire, for your remarks. I would like to call on our guest of honor, final speaker for Kwita Izina 2022 18th edition. I would like to invite to share his remarks Right Honorable Prime Minister of the Republic of Rwanda, Dr. Edward Ngirente. Twakire Ministre w'Intebe wa Repubulika y'u Rwanda, Dr. Edward Ngirente. Tumuha amashyi menshi, tuzamure n'amabendera yacu maze dukurikire ijambo yaduteguriye kuri uyu munsi wo kwita izina ku nshuro ya 18. Murakoze cyane. Nyakubahwa First Lady, banyakubahwa ba minisitiri muteraniye hano mwitabira umuhango, banyakubahwa muhagarariye ibihugu byanyu mu Rwanda, banyakubahwa mwese mwadufashe kwita amazina abana b'ingagi babaze mu nzego zitandukanye muri hano, ari inzego z'ibanze n'iza central government. Nagira ngo mbanze mbashimire nyine ko mwitabira umuhango kandi ukaba wagenze neza. Mu izina rya nyakubahwa Perezida Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nejejwe no kwifatanya namwe muri uyu muhango wo kwita abana b'ingagi ku nshuro ya 18. To our friends who have come from far to celebrate this day with us, allow me to first address the resident of Musanze in Kinyarwanda. Ndagira ngo rero mbashimire baturage ba Musanze na mu ntara y'Amajyaruguru muri rusange ko mwitabira umuhango muri benshi kandi ko mukomeje kwita ku byo namwe mwakomeze kwita conservation. By'umwihariko guverinoma y'u Rwanda irashimira abaturage baturiye pariki zacu kuko ari abafatanyabikorwa beza kandi b'ingenzi mu kubungabunga ibidukikije. Ndagira ngo kandi n'abamaze kudufasha mu gikorwa cyo kwita izina abana b'ingagi 20 mbashimire
mu izina ryanyu baturage ba Musanze kuko baje kwifatanya n'aka karere ndetse n'iyi ntara. Abo bose mwabonye ni inshuti z'u Rwanda kandi dushimira umukuru w'igihugu cyacu wakomeje kugenda adushakira ubwo bucuti mu mahanga no muri aka karere. Uyu munsi wo kwita abana b'ingagi ni ingirakamaro cyane ku gihugu cyacu. Twese turabizi kandi twase tubivuga. Kwita izina ni kimwe mu bikorwa bigira uruhare rukomeye mu kumenyekanisha no guteza imbere ubukerarugendo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Murabizi ko ingagi ari zimwe mu nyamaswa zirimo gucika ku isi. Guverinoma y'u Rwanda ikaba yaragennye uyu munsi wo kwita izina abana b'ingagi nka bumwe mu buryo bwo kurushaho guha agaciro izo nyamaswa zidufitiye akamaro mu bukerarugendo kandi turushaho no kuzirinda. Ni umwanya mwiza kandi wo kongera gushimangira intego twihaye yo kubungabunga ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima no kumenyekanisha umuco w'Abanyarwanda. Ntabwo kwita izina birangira mu kwita izina gusa, ahubwo nk'uko mwabyumvishe abashyitsi bacu babonaho no kwiga umuco w'Abanyarwanda ndetse mubishe ko benshi bagerageza no kuvuga Ikinyarwanda mu masaha make bamaze bageze mu gihugu cyacu. Mu kwizihiza ibirori by'uyu munsi turashimangira iterambere ry'ubukerarugendo bwo muri pariki bumaze kugera ku ntera ishimishije kandi tukishimira ko abaturage baturiye pariki zacu bagenerwa 10% by'umusaruro wa za pariki. Ibyo byavuzwe mu z'intara y'Amajyaruguru bisubiyemo anasobanura ibikorwa by'amajyambere byagejejwe muri aka karere bishingiye ku kuba nk'abaturage twarafashe neza ubukerarugendo n'abakerarugendo badusura. Nkabarongira ngo mu izina rya guverinoma mbasabe gukomereza aho dukomeze kumva akamaro k'ubukerarugendo, kwakira abashyitsi bacu neza, kubereka umuco mwiza no kubahiriza umutekano kugira ngo bakomeze badusure, hanyuma ibyiza bituruka kuri ubwo bukerarugendo nabyo bikomeze bitugereho muri aka karere ka Musanze ndetse n'ahandi hose hari za parike mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda rero irakomeza gushishikariza Abanyarwanda bose cyane cyane abaturiye izo parike gukomeza kumva ko ari umutungo w'igihugu muri rusange ariko n'uwanyu cyane cyane mwe muhaturiye. Nkaba nishimiye kubamenyesha ko hari umushinga wo kwagura parike, numvisha namwe mubuzi mwahoze muvuga no mu ndirimbo mwavuze ndetse no mu mikino yatweretse. Ntabwo ari umushinga uzaba utunguranye, ahubwo n'umushinga mwese muzagiramo uruhare dukurikije akamaro twavuze k'ubukerarugendo. Nkaba rero mboneho no gushishikariza abashoramari b'u Rwanda, ngira ngo umuyobozi wa RDB amaze kwisobanura abakomeje gushora imari mu bukerarugendo. Abagaragaye uyu mwaka bubatse amahoteli n'ibindi bijyana n'ubukerarugendo, nkangira ngo mbabwire ko guverinoma y'u Rwanda ikomeje gushishikariza n'abandi baza muri icyo gikorwa gukomeza kucyitabira. Uyu munsi rero nk'uko mwavuze, nk'uko bakomeje kubibona, turi kumwe n'abashyitsi baje kwifatanya natwe. Nkaba nagira ngo mbanze mbasabe mubashimire kuba bakomeje kwifatanya natwe umunsi wose. Bamwe bamaze bajira ijoro, abandi bamaze iminsi mike, ariko mwabonye ko bitabiriye ubutumire bwacu. Dear friends, I'm delighted to join you today for the 18th Kwita Izina ceremony, representing His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda. I'd like to welcome you all to this 18th edition of Kwita Izina. Today, we are pleased that we are able to meet again in person for the celebration of Kwita Izina after 2 virtual editions due to the COVID-19 pandemic. The act of naming baby gorillas is a demonstration of Rwanda's commitment to conservation and the role this plays in our country's socio-economic transformation. The 20 baby gorillas and 1 newly formed gorilla family we have named today, and the hundreds we have named before them over the last 18 years, are the result of decades of conservation efforts. Indeed, this is a great milestone to celebrate, and we are happy to have you here with us to mark this occasion. Our distinguished guests,
Rwanda protects its natural heritage by investing in people. That is why our tourism revenue sharing scheme is such an important part of our conservation strategy. By investing in the community that surrounds our national parks, we are building a strong constituency for conservation that will span generations. Given the threats we face from biodiversity loss, climate change, and pollution, we are called on to expand our network of national parks and create new protected areas that restore our rural and urban wetlands and parks in general. In this regard, the Volcano National Park will be expanded to accommodate the growing number of gorillas and improve their resilience to threats, including climate change. The park's expansion will also benefit communities through new economic opportunities, increased tourism and job creation. Tourism is our strategic priority in our country, and it is great to see the sector recovering following the impact of the COVID-19. The government's rapid and successful response to the pandemic has succeeded in protecting lives of people and support recovery of businesses affected by COVID-19, especially tourism. This made it possible for tourism sector, among others, to quickly resume operations and safeguard jobs. We are therefore happy to welcome back tourists who can once again enjoy all that Rwanda, our country, has to offer. I therefore wish to take this opportunity to thank again everybody involved in the conservation of the gorillas and their habitat. I also want to extend my gratitude to all our partners and the friends of Rwanda here today to celebrate the success of this effort. On our part, as the government of Rwanda, you can count on us to do everything possible and in our means to protect our biodiversity. Finally, I would like to express my deep appreciation to the local community and administration for their efforts in conserving and protecting mountain gorillas and their habitat, which has led to the positive results being witnessed today. As I conclude, I would like also to thank the namers who have given their valuable time to join us on our conservation journey as champions of mountain gorillas conservation. To our international guests, I wish you enjoyable stay in the land of Thousand Hills. When you return home, we hope that you will keep advocating for the environment and the gorilla conservation and continue to tell the world the important story. Thank you once again for joining us today, and I wish you a very happy Kwita Day. I thank you very much. Murakoze cyane namwe. Murakoze cyane abaturage ba kano karere kandi mukomeze icyo twese twise conservation. Murakoze. Thank you very much, Right Honorable Prime Minister, for reinforcing Rwanda's commitment to conservation and inviting the world to be part of this journey.
arakoze cyane. Reka tumushimire Minisitiri w'Intebe wa Repubulika y'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente ijambo ryiza tugejejeho, akanda anashimira abadufasha baturutse hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi baza kwita izina umunsi ku wundi. Atarashimira abaje uyu munsi ku nshuro ya 18, aranabifuriza kuguma mu rw'imisozi igihumbi kugira ngo bakomeze baryoherwe no kwita izina ku nshuro ya 18, ari nako kandi batembera igihugu cy'u Rwanda. And I'd like to invite Right Honorable Prime Minister to please join for a group photo, a family photo with the namers of the Kwita Izina 18th edition gorilla naming ceremony. I kindly ask protocol to facilitate for this group photo with the namers and the Right Honorable Prime Minister of the Republic of Rwanda. Mu gihe bagiye gufata ifoto y'urwibutso rw'uyu munsi wo kwita izina ku nshuro ya 18 2022, reka nongere mbwire abaturage twese duteraniye hano ko tugifite izindi performance zitandukanye. Hari abari buze kudutaramira, undi nidusoza tuze kugera ibihe byiza, ari nako dusoza umunsi wacu neza wo kwita izina ku nshuro ya 18 hano mu nkengero za parike y'igihugu y'Ibirunga. ngira ngo abakomeje gukurikira gahunda zitandukanye za televiziyo Rwanda, umuhango wo kwita izina abana 20 b'ingagi uragana ku musozo. Martina, mbega umunsi mwiza. Umunsi wagenze neza cyane, ndishimye, abanyarwanda bose barishimye, abaje kwita izina bishimye. It was just a beautiful day filled with success. The nature helped us, imvura ntiyaguye, mbese byari ibyishimo bidasanzwe. Byari ibyishimo bidasanzwe, ni nako byari bimeze ku miryango y'aba bana b'ingagi iherereye muri iriya misozi yo hejuru mubona inyuma yacu. Ni ibirori bidasanzwe kubwo guhabwa amazina kw'aba bana b'ingagi uko ari 20, tubibutsa ko bavutse mu mezi 12 ashize. Mwabonye ibihangange bitandukanye byaba umupira w'amaguru, muri muzika, muri politike no mu zindi nzego zitandukanye kugira ngo bite abana b'ingagi. Aba rero baba ari n'abavugizi bo gukomeza kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Mubonye ba Didier Drogba, mubonye itsinda rya South Soul, mwabonye Louise Mushikiwabo, mwabonye abantu bafite amazina akomeye mu bice bitandukanye mu nzego zitandukanye bita abana b'ingagi amazina. N'umuhango wabaga ku nshuro ya 18. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe wari umushyitsi mukuru, akaba yongeye kugaruka ku ntego n'ingamba leta y'u Rwanda ifite mu gukomeza kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, ariko nibiva muri urwego rw'ubukerarugendo bikarushaho kugera kuriye by'umwihariko izi parike zitandukanye z'igihugu, ari nako bikomeza kugira uruhare mu guteza imbere imibereho y'abanyarwanda muri rusange. Mwumvise ibimaze kuvamo n'uburyo bikomeje kugirira akamaro abaturage. Agaragaje gahunda yo kwagura parike y'igihugu y'Ibirunga ndetse n'indi mishinga itandukanye izarushaho gutuma uru rwego rw'ubukerarugendo rushaho kubyara umusaruro ufatika ku musaruro mbumbe w'igihugu. Martina, ngira ngo turagana ku busozo dushimira mwese mwabanye natwe kuva ku ntangiriro y'uyu muhango wo kwita abana b'ingagi amazina, ariko by'umwihariko tunabashishikariza kuzigera hano mu Kinigi kugira ngo mwirebere ibyiza u Rwanda rufite. Yes, it was a beautiful baby gorilla naming ceremony. It was Kwita Izina, the 18th edition, happening here in Musanze district in Kinigi sector. It was definitely beautiful. Over the years, since 2005, over 350 baby gorillas have been named, and today 20 baby gorillas have joined that number. Over 21 people, distinguished guests from all sorts and all walks of the world, different celebrities, different people who are in the line of preserving and spreading the word of conservation. We're able to give 20 names to 20 baby gorillas coming from 20 families. It was definitely a beautiful ceremony, and today and this moment marks the end of the ceremony. Byari byiza cyane, kandi let's continue conserving nature as well as making sure that these animals, these species are continued to be protected in this beautiful
beautiful country of 1,000 hills. amateka rero akaba aranditswe ku nshuro ya 18 abana b'ingagi 20 bahawe amazina. Ni nyuma y'igihe kirekire uyu muhango utaba imbona nkubone, ariko kubera ingamba, kubera ubushake bw'abanyarwanda muri rusange mu guhangana na COVID-19 byongeye gushoboka. Abari badufashe bose rero kugira ngo tubashe kubagezaho uyu muhango turabashimiye cyane. Martina, wakoze cyane. Thank you so much, Rutikanga, and thank you so much to all the people who have been watching us on RTV News from here in the country as well as internationally and worldwide. It's Kwita Izina 2022. Imana ibarinde. Bye bye. Bye bye.